Hello students, how are you all? Hope you are all fine. సో మనం మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్ చాప్టర్ని కంటిన్యూ చేద్దాం. ప్రీవియస్ 2 సెషన్స్ ఖచ్చితంగా చూడండి. ఫస్ట్ సెషన్లో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ వెక్టర్స్, టైప్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్, బేసిక్ డెఫినేషన్ చెప్పాం. తర్వాత సెకండ్ సెషన్లో ఈ గ్రాఫికల్ వే ఆఫ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను. ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్తో రిజల్టెంట్ ఎలా ఉంటుంది, విజువలైజేషన్ పర్పస్లో గ్రాఫికల్ వేలో వెరీ క్లియర్ తెలుస్తుంది. అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుంది, డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుంది. అదే సేమ్ మనం అనలిటికల్ వేలో మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎంత, డైరెక్షన్ ఏంటి విత్ రెస్పెక్ట్ టు వన్ వెక్టర్, అది మనం చూసాం. తర్వాత టైప్స్ ఆఫ్ వెక్టర్స్, ఆర్థోగోనల్ యూనిట్ వెక్టర్స్ కూడా చూసాం. ఈ సెషన్లో ఆ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తాం. సో ఖచ్చితంగా ప్రీవియస్ సెషన్స్ మాత్రం చూడండి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఎందుకంటే ఫిజిక్స్ ఇస్ ఆల్వేస్ అబౌట్ సాల్వింగ్ ప్రాబ్లమ్స్. కాన్సెప్ట్ అయితే నేర్చుకుంటాం, బట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అయితే మనం ఇప్పుడు లాస్ట్ క్లాస్లో ఏం చదివాము, ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఎడిషనల్ వెక్టర్ అంటే ఏంటి, లా ఆఫ్ కొసైన్స్ ఏంటి, లా ఆఫ్ సైన్స్ ఏంటి, తర్వాత కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దాం. తర్వాత ఈ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత కుదిరితే మనం ఎడిషన్ అండ్ సబ్స్ట్రాక్షన్ వెక్టర్స్ యొక్క ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాం. టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా వస్తున్నాయి ఇన్ జేఈ అండ్ నీట్లో. అయితే ప్రీవియస్ సెషన్లో మనం ఎడిషనల్ వెక్టర్స్ గురించి చదువుకున్నాం. ఎడిషనల్ వెక్టర్స్ ఏంటంటే బేసికల్గా మనకి ఇన్ నేచర్ ఫోర్సెస్ కానీ వెలాసిటీస్ కానీ యాక్ట్ అవుతూ ఉంటాయి బాడీ మీద ఇన్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్. దాని యొక్క రిజల్టెంట్ తెలుసుకోవడానికి ఈ మెథడ్ డెవలప్ అయింది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ స్లోప్ ఒకటి ఉంది. ఈ స్లోప్ మీద సపోజ్ నేను బాడీ వద్దే అనుకోండి, నేచురల్ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ యొక్క కాంపోనెంట్ ఈజ్ యాక్టింగ్ ఆన్ దిస్ డైరెక్షన్. Okay, gravitational force vertically downward. Suppose this angle is theta, then this is g cos theta and this is g sin theta. అయితే మనకి ఈ ఫోర్స్ యాక్ట్ అవుతుంది ఇన్ డైరెక్షన్, ఇది వన్ కాంపోనెంట్. నా సపోజ్ దీనికి నా బోర్డ్ డైరెక్షన్ నుంచి ఎయిర్ యాక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి, ఫోర్స్ ఇలాగా ఈ బోర్డ్ యొక్క డైరెక్షన్లోని, అంటే టువర్డ్స్ నా పెన్ సైడ్ నుంచి ఎయిర్ యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఈ బాడీ టూ ఫోర్సెస్ ఫీల్ అవుతుంది. ఈ బాడీ వన్ ఈస్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ గ్రావిటీ అండ్ అదర్ వన్ ఈస్ హారిజంటల్ కాంపోనెంట్ లో ద ఫోర్స్ ఆఫ్ ఎయిర్. ఓకే, సో టూ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ అవుతున్నాయి. సో నెట్ రిజల్టెంట్ ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుందా ఆ డైరెక్షన్ లో ఉంటుందంటే ఆ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఫోర్సెస్ చేస్తే రిజల్టెంట్ డైరెక్షన్ లో ఉంటుంది. సిన్స్ ఇది వెక్టర్స్ కాబట్టి దీని యొక్క మధ్యలో యాంగిల్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, రెండు వెక్టర్స్ మధ్య యాంగిల్ తెలియాలంటే వీ హ్యావ్ టు జాయిన్ దెమ్ బై టెయిల్. సో పారలెలోగ్రామ్ మెథడ్ కూడా టెయిల్ బై టెయిల్ జాయిన్ చేస్తాం. సో వెరీ ఈజీ వే ఆఫ్ ఫైండింగ్ ద రిజల్టెంట్. సో రిజల్టెంట్ ఆఫ్ టూ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ టూ వెక్టర్స్ తెలుసుకోవాలంటే సపోజ్ ఫస్ట్ వెక్టర్ ఇస్ దిస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ వెక్టర్ ఏ. సెకండ్ వెక్టర్ ఇస్ దిస్ వెక్టర్ బి. అయితే ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం చూసాం ఈ డెరివేషన్ ఆఫ్ రిజల్టెంట్ ఎలా చేస్తాం. సో నేను మీకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా లా ఆఫ్ కొసైన్స్ అండ్ లా ఆఫ్ సైన్స్. అయితే ఈ రెండు వెక్టర్ టెయిల్ బై టెయిల్ జాయిన్ చేస్తాం కాబట్టి ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్, ద స్మాలెస్ట్ యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్, దిస్ యాంగిల్ ఇస్ థీటా అనుకుంటే, నేను వర్టికల్ లైన్ గీస్తే దిస్ టూ లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్. మేము డ్రా చేస్తాం ప్యారలల్, నేను బీకి ప్యారలల్ గా లైన్ గీసాను కాబట్టి దిస్ టూ ఆర్ ప్యారలల్. సో దిస్ యాంగిల్ ఇస్ ఆల్సో theta, this is b sin theta. ఎందుకంటే దీని యొక్క వాల్యూ సేమ్, parallelogram opposite sides are equal. This is b cos theta, ఈ బేస్. అయితే సపోజ్ దిస్ యాంగిల్ ఇస్ ఆల్ఫా. ఓకే, సో ఈ వెక్టర్ సపోజ్ ఆర్ వెక్టర్ ఈస్ సమ్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ a and b. దిస్ ఈస్ ద డినోషన్, అంటే ఇది నొటేషన్ మనకి ఏ వెక్టర్ బి వెక్టర్ యొక్క ఎడిషన్, అంతకంటే ఇంకేం చెప్పదు. ఈ ఆర్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ తెలియాలంటే విచ్ ఇస్ మనకు కావాల్సింది, ఆర్ వెక్టర్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab కాస్ థీటా. ప్రీవియస్ సెషన్లో చూసాం. ఈ ఫార్ములాకి వేరే పేరు ఏంటంటే లా ఆఫ్ కొసైన్స్ అని కూడా అంటారు. ఓకే, అయితే ఇప్పుడు నేను సైన్ ఆల్ఫా చూస్తాను. సైన్ ఆల్ఫా ఇస్ వాట్,
sin alpha is opposite by hypotenuse. That is b sin theta by r. ఇప్పుడు సపోజ్ రెండు వెక్టర్స్ నాకు ఇచ్చి ఏ అండ్ బి నాకు ఇచ్చి ఏ అండ్ బిలో యాంగిల్ నాకు ఇస్తే, సపోజ్ నాకు ఫైనల్ వెక్టర్ యొక్క యాంగిల్ కూడా ఇస్తే, ఇన్ ప్రాబ్లం ఇస్తే, ఫైండ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఆర్ అంటే నేను ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. వెరీ సింపుల్. సైన్ ఆల్ఫా తెలుసు, సైన్ థీటా తెలుసు, బి తెలుసు. సో ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బి సైన్ థీటా డివైడెడ్ బై సైన్ ఆల్ఫా. ఆర్ ఇటు వచ్చేస్తుంది, సైన్ ఆల్ఫా కిందకి వస్తుంది. సో ఈ విధంగా ఈ సింపుల్ ఫార్ములాని కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ సైన్ ఆల్ఫా కావాలి, మనకి బి అండ్ ఆర్ ఇచ్చారు, ఏ ఇవ్వలేదు, బట్ బి తెలిసి ఆర్ తెలిసి థీటా తెలిస్తే కూడా మనం యాంగిల్ కనిపెట్టగలం. సో దిస్ ఫార్ములాగా యూజ్ చేయొచ్చు. సో దీన్ని మనం ఇంకో విధంగా ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఆర్ బై సైన్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు బి బై సైన్ ఆల్ఫా. ఓకే, సపోజ్ ఈ వెక్టర్ బి యొక్క యాంగిల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ రిజల్టెంట్ ఈజ్ బీటా. ఇది బీటా యాంగిల్తో ఉంది అంటే ఆల్ఫా ప్లస్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు థీటా. ఓకే, ద టోటల్ యాంగిల్. అయితే నేను సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి ఒక వర్టికల్ అంటే 90 degrees వర్టికల్ ఏదైతే ఈ పాయింట్కి టచ్ అవుతుందో ఆ పాయింట్ ఎదురుకి దీని నుంచి డ్రా చేస్తాను. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ సమ్ ఎక్స్, సమ్ వాల్యూ ఎక్స్. అయితే suppose this is O, this is A, this is B, this is C. Okay, AB కాదు, నేను O P Q, this is P, this is Q. Okay, O P Q triangle చూస్తే ఇది 90 degrees, ఇది ఆల్ఫా. సో వాట్ ఈస్ సైన్ ఆల్ఫా? సైన్ ఆల్ఫా ఈస్ ఆపోజిట్, దట్ ఈస్ x by hypotenuse అంటే A, magnitude of vector A, that is simply A. ఇది బీటా అయితే ఈ యాంగిల్ ఎంత అవుతుంది? బీటా అవుతుంది, ఎందుకంటే ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. ఈ రెండు ప్యారలల్ లైన్స్, ప్యారలలోగ్రామ్ అన్నది ప్యారలల్ సైడ్స్ కాబట్టి, సో ఆల్టర్నేట్ యాంగిల్స్ ఆర్ ఈక్వల్. 10th క్లాస్లో చదువుకున్నాము. సో దిస్ ఈస్ బీటా. సో వాట్ ఈస్ సైన్ బీటా దెన్? సైన్ బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆపోజిట్ బై hypotenuse. Opposite is x, hypotenuse is b. ఈ లెంగ్త్ b కి ఈక్వల్, ఈ లెంగ్త్ ఇస్ a. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఎలా రాయొచ్చు అంటే a sin alpha is equal to b sin beta, or a by sin beta is equal to b by sin alpha. So b by sin alpha is also equal to a by sin beta. So ఈ రిలేషన్ లో నేను is equal to a by sin beta కూడా రాయగలను, ఎందుకంటే b by sin alpha is equal to r by sin theta and b by sin alpha is equal to a by sin beta. సో ఈ రిలేషన్ ని యూజ్ చేసి మనం గివెన్ కండిషన్స్ చూసుకొని మనం వీటిలో అన్నోన్స్ ని ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. So this is called as law of sines. Okay, this is law of cosine, this is law of sine. మనం రిజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ మనం ఫస్ట్ చాప్టర్లో సెకండ్ చాప్టర్లో సెషన్లో రిజల్యూషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ నేర్చుకున్నాం. అంటే ఇప్పుడు ఈ ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్ మెథడ్ యూజ్ చేసి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఎ వెక్టర్, సపోజ్ దిస్ ఈస్ ఏ వెక్టర్. ఓకే, నేను ఈ వెక్టర్ని ఒక రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో తయారు చేస్తాను. ఐ సే దీస్ ఆర్ టూ అదర్ వెక్టర్స్. దిస్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ఎక్స్ యాక్సిస్ కాబట్టి దిస్ ఈస్ ఏ వెక్టర్, ఇది ఏఎక్స్ వెక్టర్ అంటాను. సిన్స్ ఇట్ ఈస్ పర్పెండిక్యులర్ అండ్ ప్యారలల్ టు వై యాక్సిస్, దీన్ని ఏవై సచ్ నామకరణం చేశాను అంతే. నార్మల్లీ ఇది ఏఎక్స్ వెక్టర్, ఇది ఏవై వెక్టర్ పేరు పెట్టాను. యాజ్ పర్ ట్రయాంగులర్ లా ఆఫ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్, ఒకటే వెక్టర్కి హెడ్ పైన ఇంకో వెక్టర్కి టెయిల్ యాడ్ చేస్తే దెన్
డెఫినేషన్ చెప్తుంది ట్రయాంగులర్ ఏ ఈజ్ వెక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఎక్స్ వెక్టర్ ప్లస్ ఏవై వెక్టర్ అవుతుంది అని చెప్తుంది. దిస్ ఇస్ లా ఆఫ్ అడిషనల్ వెక్టర్స్ చెప్తుంది. నేను ప్యారలల్ షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ యూజ్ చేసి ఈ వెక్టర్ షిఫ్ట్ చేసి ఇక్కడ పెడతాను. ఓకే ఓకే సో దిస్ ఈస్ ఏవై వెక్టర్, ద సేమ్ వెక్టర్ ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేస్తాను. Let the vector A, original vector A, makes an angle theta with respect to x-axis. Okay, theta an angle make చేస్తుంది అనుకుందాం. Some angle will be there. Let it be theta. Okay. అయితే ఇప్పుడు నేను దీన్ని చూసి ఏం చెప్పగలనంటే sin theta is equal to ay యొక్క magnitude, ay vector యొక్క magnitude by, ఎందుకంటే opposite, by hypotenuse by magnitude of a vector అని చెప్తాను. సో magnitude of ay vector is a vector యొక్క magnitude కి sin theta మల్టిప్లై చేస్తే వస్తుంది. ఈ యొక్క magnitude తెలుసుకోవాలంటే sin theta మల్టిప్లై చేయాలి. సిమిలర్లీ cos theta is equal to base by hypotenuse. So magnitude of ax vector divided by magnitude of main vector a. So నాకు ax vector యొక్క magnitude కూడా వచ్చింది. అయితే నేను మీకు యూనిట్ వెక్టర్స్ చెప్పాను, మీకు గుర్తు చేసుకుంటే యూనిట్ అంటే పేరు ఏంటంటే యూనిట్ వెక్టర్. యూనిట్లోని వెక్టర్ల యూనిట్కి అర్థం ఏంటంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ 1. ఓకే, ఆ వెక్టర్ ఏదైతే ఉందో వాటి యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1. వెక్టర్కి ఏముంటుంది? మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఉంటుంది, డైరెక్షన్ ఉంటుంది. మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1 అయిపోతే మిగిలింది ఏంటి? డైరెక్షన్. అంటే యూనిట్ వెక్టర్ యూజ్ టు రిప్రజెంట్ డైరెక్షన్. సో డైరెక్షన్ని రిప్రజెంట్ చేయడానికి మనం యూనిట్ వెక్టర్స్ని యూజ్ చేస్తాము. సో యూనిట్ వెక్టర్ యొక్క పర్పస్ ఏంటంటే టు నో ద డైరెక్షన్. మ్యాగ్నిట్యూడ్ 1 కాబట్టి ఇంటూ 1 చేస్తే 1, డివైడ్ 1 చేస్తే 1. మేము ఇంటూ అండ్ డివైడ్ బైలను వాడతాం యూనిట్ వెక్టర్కి. ఓకే, అయితే ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో యూనిట్ వెక్టర్ని ఏమంటారు? ఆర్థోగోనల్ యూనిట్ వెక్టర్ ఐ. ఐ ఇస్ ఫర్ ఎక్స్ డైరెక్షన్, ఎక్స్ యాక్సిస్. ఇది యూనిట్ వెక్టర్ కాబట్టి దీనికి మామూలుగా వెక్టర్ అయితే యారో ఇస్తాము, బట్ ఇది యూనిట్ వెక్టర్ కాబట్టి దానికి ఏమి ఇస్తామంటే క్యాప్ ఇస్తాం, ఐ క్యాప్. సిమిలర్లీ వై యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో ప్లస్ ఎక్స్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో ప్లస్ ఐ, ప్లస్ వై యాక్సిస్ అంటే అప్ సైడ్ డైరెక్షన్లో దిస్ ఈస్ ప్లస్ జే క్యాప్, ఐ జే కే. సో సిమిలర్లీ జెడ్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో, పాజిటివ్ జెడ్ యాక్సిస్ డైరెక్షన్లో ఉన్న యూనిట్ వెక్టర్ని ప్లస్ కే వెక్టర్. కే రూఫ్ కూడా అంటాం, సిన్స్ లుక్ లైక్ రూఫ్, బిల్డింగ్ రూఫ్ లో ఉంది కాబట్టి రూఫ్ కూడా అనొచ్చు, ఆర్ క్యాప్ కూడా అనొచ్చు, నెత్తి మీద క్యాప్ ఉన్నట్టు. క్యాప్ రిప్రజెంట్ చేస్తే అంటే magnitude of this vector is 1. అంటే magnitude of I cap is equal to 1, magnitude of J cap is equal to 1, magnitude of K cap is equal to 1. ఈ I, J, K పర్పెండిక్యులర్ ఉంటాయి. X axis, Y axis are perpendicular, Z axis is also perpendicular. కాబట్టి వీటిని ఏమంటామంటే ఆర్థోగోనల్, అంటే perpendicular to each other unit vectors. I, J, K are called orthogonal unit vectors. అయితే ఇప్పుడు మనం చూసాం ఏంటంటే magnitude of ay is equal to a sin theta. magnitude of a into sin theta. ay యొక్క డైరెక్షన్ ఏంటి? y డైరెక్షన్. నేను ay ని ఎలా రాయొచ్చు? ay vector is equal to direction is j plus j, I j, j is for y axis, ay direction వచ్చింది. So direction into magnitude. Magnitude is ay in modulus of ay is magnitude of ay. Okay,
magnitude of ay is nothing but a sin theta. అంటే దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు నేను? magnitude of a ని సింపుల్ గా a రాయొచ్చు into j is direction, j into a into sin theta. అంటే a వెక్టర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒక వెక్టర్ కి ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు సమ్ వెక్టర్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ వెక్టర్ ఫార్మ్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం మనం? j క్యాప్ తోని. j is a unit vector into magnitude of a into sin theta. Similarly, ax vector is equal to I into a into cos theta. This is I. Okay, సో మనం దీన్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తామంటే ఇన్ టోటల్ గా a is equal to ax vector I a sin theta, where I is unit vector, plus j unit vector a cos theta. a కామన్ తీసుకుంటే I cap sin theta plus j cap cos theta. This is vector a. ఇలా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, ఈ విధంగా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. జస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్, అంటే ఏ విధంగా మనం చూపించవచ్చు. I is a unit vector in x direction. I into magnitude of a is ax vector. a వెక్టర్ నుంచి తీసుకుంటే sin theta. సో జస్ట్ రిప్రజెంటేషన్. సో ఇప్పుడు ఇది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ చూస్తే a is equal to ax square plus ay square అవుతుంది. ఓకే, సో మనకి ఏ వాల్యూ తెలియాలంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ax స్క్వేర్ ప్లస్ ay స్క్వేర్. అంటే మనకి ఎక్స్ ఏ డైరెక్షన్ అంటే ఎక్స్ డైరెక్షన్ లో ఏ యొక్క వాల్యూ తెలిస్తే y డైరెక్షన్ లో తెలిస్తే మనం ఏ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సిమిలర్లీ సో ఈ యాంగిల్ థీటా. సో తెలిసినవి ఏంటి? ay ax తెలుసు. సో tan థీటా అంటే ఏంటి? tan థీటా is simply tan theta is equal to opposite by adjacent. So ay by ax, ay by ax. This is tan theta. So ఇది మనకి కాంపోనెంట్ ఆఫ్ వెక్టర్స్. అంటే ఒక వెక్టర్ ఏ ఉందనుకుంటే దాని కాంపోనెంట్స్ ఆర్థోగోనల్ కాంపోనెంట్స్ ఉంది. అంటే x డైరెక్షన్ లో కాంపోనెంట్, y డైరెక్షన్ లో కాంపోనెంట్ తెలిస్తే మనం వాటి మధ్య రిలేషన్స్ తెలుసుకున్నాం. ఎన్ని రకాల రిలేషన్లు ఉంటాయో అన్ని చూసాం. సో మనకి ఇది ఇచ్చి ఇది కనుక్కోమన్నా, ఇది ఇచ్చేసి ఇది కనుక్కోమన్నా, ఇది ఇచ్చేసి ఇది కనుక్కోమన్నా, అంటే ఈ రిలేషన్స్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, దిస్ ఈస్ రిజల్యూషన్ ఆఫ్ ఎ వెక్టర్. బేసికల్లీ ఒక వెక్టర్ ని డిజాల్వ్ చేస్తాం ఇంటూ కాంపోనెంట్స్. ఈ ఏవైని షిఫ్ట్ చేసినాయి కాబట్టి ఒక వెక్టర్ ఇలా యాక్ట్ అయితే దాని యొక్క హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఇలా ఉంటుంది, వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఇలా ఉంటుంది. సపోజ్ ఒక ఫోర్స్ ఇలా యాక్ట్ అయితే, సపోజ్ వర్టికల్ గా ఫీల్ అవుతున్నాను, వర్టికల్ గా ఇది ఇలా లేపుతుంది అనుకోండి. దీన్ని సపోజ్ ఇలా ఉంది, ఇలా వెళ్తుంది, ఇది వర్టికల్ గా పైకి లేపుతుంది. సో ఈ వర్టికల్ ఫోర్స్ ఎంత? ఇలా వెళ్తుంటే వర్టికల్ కాంపోనెంట్ ఎంత, హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్ ఎంత? అంటే ఇది థీటా తెలిస్తే ఇది కాస్ థీటా, ఇది సైన్ థీటా. ఓకే, వర్టికల్ అండ్ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్స్. ఓకే, సపోజ్ ఒక బాడీ ఈ డైరెక్షన్ లో ఇంత వెలాసిటీ వెళ్తుంది, హారిజాంటల్ వెలాసిటీ ఎంత, వర్టికల్ వెలాసిటీ ఎంత? ఈ వెలాసిటీ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇంటూ కాస్ థీటా హారిజాంటల్ చూసాము. సిమిలర్లీ వర్టికల్ అంటే సైన్ థీటా, ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇంటూ సైన్ థీటా ఇస్ వర్టికల్ వెలాసిటీ. దీన్ని కాంపోనెంట్ ఇంటూ కాస్ థీటా ఇస్ హారిజాంటల్ వెలాసిటీ ఆర్ ఫోర్స్ మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అయితే ఒక సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇస్తాను, లెట్ us try to solve it. Okay, suppose two forces are acting. Suppose first force is Fa and second force is Fp. Okay, two forces are acting on a body such that ఎలాగంటే Fa plus Fb vector యొక్క magnitude is equal to Fa magnitude plus Fb magnitude. ఎలా జరిగినప్పుడు ఏ టైంలో జరుగుతుంది అంటే ఏ పర్టికులర్ థీటా ఉన్నప్పుడు సమ్ యొక్క వెక్టర్ సమ్
ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇండివిజువల్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్స్ యొక్క సమ్ కి ఈక్వల్ అవుతుంది. సో ఫైండ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ FA vector and FB vector. ఓకే, చేయండి. పాజ్ ద స్క్రీన్, ట్రై చేయండి, రాకపోతే చూడండి. ఓకే, పాజ్. ఓకే, ట్రై చేశారా? లెట్ us see. ఈ రెండు చాలా డిఫరెంట్, చూడటానికి సిమిలర్గా కనిపిస్తున్న రెండు చాలా డిఫరెంట్. FA వెక్టర్ ప్లస్ FB వెక్టర్, ఈ వెక్టర్ అడిషన్లో ఇది యాక్చువల్ వెక్టర్ అడిషన్. ఇట్ ఈస్ సింపుల్ స్కేలర్ అడిషన్. ఇది ఫైనల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఇది స్కేలర్. ఇది వెక్టర్ యాడ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ మనం స్కేలర్ తీసుకుని వచ్చాం. సో ఇది సేమ్ గా స్కేలర్ ఈక్వల్ అయ్యేవి, బట్ దే ఆర్ నాట్ సేమ్ ఇన్ మీనింగ్ఫుల్. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటంటే రెండు వెక్టర్స్ ని యాడ్ చేసి తర్వాత దాని మ్యాగ్నిట్యూడ్ చూసాం. ఇది సింపుల్ గా మ్యాగ్నిట్యూడ్ ని యాడ్ చేసాం. ఓకే, ఇలా చూసి మనం చెప్పగలం ఆన్సర్, ఇలా చూసి చెప్పవచ్చు ఆన్సర్. బట్ లెట్ us గో త్రూ ఫార్ములా. అంటే చూసి చెప్పకపోయినా బై మెథడ్ తో మనం సాల్వ్ చేసేగలగా ఉండాలి. ఓకే, సో FA ప్లస్ FB వెక్టర్ యొక్క రిజల్టెంట్, సపోజ్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇస్ థీటా. ఫైండ్ ద యాంగిల్. లెట్ ద యాంగిల్ బి థీటా. Let the angle between these two forces be theta. So FA plus FB is equal to, magnitude is equal to square root of FA square plus FB square plus 2 times FA FB cos theta. That is equal to, magnitude of FA vector is simply FA plus FB. So square root నేను తీసి squaring on both sides. So square of this one, FA plus FB whole square. FA plus FB whole square ఏంటంటే FA square plus FB square plus 2 times of FA into FB. Now FA square cancel, FB square cancel. So ఇది ఇటు వచ్చేస్తుంది. Or both are equal. అంటే 2FA FB cos theta is equal to 2 times of FA into FB. 2FA FB cut. So మిగిలింది ఏంటి? cos theta is equal to 1. cos theta 1 ఏ యాంగిల్లో అవుతుంది? theta is equal to 0. cos 0 is equal to 1. అంటే 0 డిగ్రీ. అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ దిస్ టూ వెక్టర్స్ 0 అయితే సమ్ యొక్క రిజల్టెంట్ వెక్టర్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ దిస్ టూ ఇండిపెండెంట్ వెక్టర్స్. అంటే ఏవైతే జాయినింగ్ దస్ టూ ఫోర్సెస్. అది ఏ టైంలో అవుతుంది? సపోజ్ చూడండి, ఇది చూసి ఎలా చెప్పగలమంటే, ఈ సమ్ ఈక్వల్ టు ఇండివిజువల్ సమ్ అంటే ఆ వెక్టర్స్ ఇలాగా ఇంకా ఇలాగే అవ్వాలి. ఇది FA, ఇది FB. అప్పుడే సమ్ FA ప్లస్ FBకి ఈక్వల్ అవుతుంది. FAకి FBకి మధ్యలో ఏ యాంగిల్ ఉన్నా, ఇది ట్రయాంగులర్లో హెడ్ టు టైల్ మెథడ్ యాడ్ చేశాను. ట్రయాంగులర్లో ఏంటి? ఫస్ట్ వెక్టర్ యొక్క టైల్ దగ్గర సెకండ్ వెక్టర్ యొక్క హెడ్ పెట్టి, ఫస్ట్ వెక్టర్ యొక్క హెడ్ దగ్గర సెకండ్ టైల్ పెట్టి జాయిన్ చేసాను. ఈ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు FA ప్లస్ FB అయిపోతుంది. ఎందుకు అవుతుందంటే యాంగిల్ ఈజ్ 0. ఒకవేళ యాంగిల్ 0 కాకుండా FBకి వేరే యాంగిల్ ఉంటే, సపోజ్ దిస్ ఈస్ FA వెక్టర్ అండ్ దిస్ ఈస్ FB వెక్టర్, అప్పుడు సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాట్ FA ప్లస్ FB, సమ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ దిస్ టూ అంటే దీనికి ప్యారల్ గా షిఫ్ట్ చేస్తాను. సో దేర్ విల్ బి సమ్ యాంగిల్ థీటా. అప్పుడు ఈ లెంగ్త్ కూడా చిన్నది, ఈ లెంగ్త్ చాలా పెద్దది. సో వాట్ ఇట్ మీన్స్ అంటే, వెన్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ 0 అయితేనే దాని యొక్క రిజల్టెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ ద ఇండివిజువల్స్. అలా ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే 0 అయినప్పుడు. ఇది మనం చూస్తే అర్థమవుతుంది, అదర్వైజ్ మ్యాథమెటికల్ సాల్వ్ చేసినా మనకి వస్తుంది. అంటే ఒక ఇంట్యూషన్ డెవలప్ అవుతుంది. ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తూ కొద్ది ఇంకొక ఇంట్యూషన్ డెవలప్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఎలా ఉందంటే ఏమి రీజన్. సపోజ్ ఇదే క్వశ్చన్కి నేను FA ప్లస్ FB ఈజ్ ఈక్వల్ టు FA మైనస్ FB రాశాను. వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్?
ఇంట్యూషన్తోని కొంతమంది చెప్పగలరు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ ఆన్సర్, కొంతమంది చెయ్యాలి. చేయండి. లెట్ us see. ఓకే, ఐ హోప్ డన్. చేయని వాళ్ళు చూడండి. FA ప్లస్ FB యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఇస్ FA స్క్వేర్ ప్లస్ FB స్క్వేర్ ప్లస్ 2FA FB cos theta. FA మైనస్ FB హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ది స్క్వేర్ రూట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్. ది స్క్వేర్ ఏమవుతుంది? FA స్క్వేర్ ప్లస్ FB స్క్వేర్ మైనస్ 2FA FB. FA square FB square cancel. 2 times FA into FB cos theta is equal to minus 2FA FB. 2FA FB 2FA FB cancel అయిపోతుంది, మిగిలిపోతుంది -1. So cos theta is equal to -1. ఎప్పుడు అవుతుంది? Cos 180 is -1. So theta is equal to 180 degrees. ఇప్పుడు చూడండి, FA ప్లస్ FB కూడా FA మైనస్ FB అంటే అవి ఎలాగ ఉండాలి? ఈ సపోజ్ వెక్టర్ FB వెక్టర్, సపోజ్ ఇది కాదు, సపోజ్ FA ఈజ్ లైక్ దిస్, దిస్ ఈజ్ FA వెక్టర్ అండ్ FB వెక్టర్ ఈజ్ లైక్ దిస్. ఓకే, అప్పుడు నేను హెడ్ టు టైల్ మెథడ్ యాడ్ చేస్తాను. దిస్ ఈజ్ FA, దిస్ ఈజ్ FA వెక్టర్. నేను FB యొక్క టైల్ తీసుకొని ఇక్కడ పెట్టి సేమ్ లైన్ లో గీస్తాను. సపోజ్ దిస్ ఈస్ FB. అప్పుడు ఇంత ముందుకు యాక్ట్ అవుతుంది, ఇంత బ్యాక్ యాక్ట్ అయిపోతుంది. సో మిగిలిందంతా ఇంత, దట్ ఈస్ FA టోటల్ మైనస్ దిస్ తీసేయాలి. అంటే దిస్ ఈస్ FA వెక్టర్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్, దిస్ ఈస్ FA మైనస్ FB. ఈ టోటల్ FA ఇందులో FB తీసేయాలి, అంటే FA మైనస్ FB. సో వాట్ ఈస్ యాంగిల్? ఇది పెడితే యాంగిల్ అంటే టైల్ టు టైల్ జాయిన్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ FA, FB ఇక్కడ టైల్ లో జాయిన్ చేస్తాను. This is FB. The angle is theta is 180 degrees. So చూసి మనం చెప్పొచ్చు అంటే ఓకే, రెండింటి యొక్క సమ్ ఇస్ సబ్స్ట్రాక్టింగ్. రెండు సబ్స్ట్రాక్ట్ అవుతాయి, ఆపోజిట్ అయితే సబ్స్ట్రాక్ట్ అవుతాయి, అదర్వైజ్ కాంపోనెంట్ సబ్స్ట్రాక్ట్ అవుతాయి. ఫుల్గా సబ్స్ట్రాక్ట్ అయిపోతుంది అంటే ఫుల్గా ఆపోజిట్ అంటే 180 degrees అవ్వాలి. ఇది చూసి మనం చెప్పవచ్చు, అదర్వైజ్ వీ క్యాన్ డిరైవ్ ఇట్ ఆల్సో. ఓకే, తర్వాత let us do a different thing. FA plus FB vector are such that magnitude of FA plus FB is equal to magnitude of FA minus FB vector. FA FB యాడ్ చేస్తే ఒక వెక్టర్ వచ్చింది, ఆ వెక్టర్ యొక్క magnitude is equal to FA vector minus FB vector. సెపరేట్ గా చేసాం, both are vectors. Resultant is a vector. ఇంకో వెక్టర్ వచ్చింది resultant vector. ఈ రెండు సబ్స్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఆ వెక్టర్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ చూస్తే ఈ సమ్మేషన్ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్, దీని యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్? సో ఫైండ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ వెక్టర్, సపోజ్ ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ థీటా, బిట్వీన్ FA వెక్టర్ అండ్ FB వెక్టర్. రెండు ఫోర్స్ వెక్టర్స్ A అండ్ B యాక్ట్ అవుతుంది. ఏ యాంగిల్ యాక్ట్ అవుతుందంటే దాని యొక్క ఎడిషన్ చేసిన సబ్స్ట్రాక్షన్ చేసిన రిజల్టెంట్ ఇస్ సేమ్. సో ఏ యాంగిల్ యాక్ట్ అయితే ఈ విధంగా ఈక్వల్ అవుతుంది. ఓకే, ఏ యాంగిల్లోని ఈ రెండు ఈక్వల్ అవుతాయి, అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వెరీ ఈజీ, ప్రీవియస్ ఫార్ములా చేసేయచ్చు, ఇంట్యూషన్తో కూడా చేయొచ్చు, కొంతమంది చేయగలరు, అదర్వైజ్ ఫార్ములా ఇస్ బెస్ట్ వే. సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ FA స్క్వేర్ ప్లస్ FB స్క్వేర్ plus 2 times FA FB cos theta is equal to FA square plus FB square minus 2 FA FB cos theta. Remind that this e theta same ఎందుకు వేసానంటే ఆ పర్టికులర్ థీటా రెండు సేమ్ అవుతున్నాయి. సో ఈ యాంగిల్ ఆర్ సేమ్ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్. ఓకే, సో ఇది థీటా వేసాను. ఓకే, okay, so squaring both sides same,
FA square plus FB square plus 2FA FB cos theta is equal to FA square plus FB square minus 2FA FB cos theta. Okay, so FA square, FB square, FB square cancel. ఇది ఇటు వచ్చేస్తుంది 4 times of FA FB cos theta is 0. Okay, cos theta వైపు తీసుకుని వచ్చాను. సో 4FA FB cos theta is 0. సో ఈ ప్రొడక్ట్ 0 అవ్వాలంటే either FA 0 అవ్వాలి or FB 0 అవ్వాలి or cos theta 0. మూడిట్లో ఏదో ఒకటి or 4th cannot be 0. సో ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి 0 అవ్వాలి. Now FA and FB are existing, two forces ఉన్నాయని చెప్తున్నాను. సో this cannot be 0. అంటే FA and force and FB force cannot be 0 because those are acting, they are available, they are acting, they are existing అని చెప్పాను. Already it is given in question. So this cannot be 0. So మిగిలింది ఒకటే, that is cos theta is 0. So cos theta 0 ఏ యాంగిల్లో అవుతుంది? theta is equal to 90 degrees. ఇది మనకి ఇంట్యూషన్ చెప్తుంది. ఎలాగంటే సపోజ్ దిస్ ఈజ్ FA, దిస్ ఈజ్ FB. నేను ప్యారలల్ టు FB గీసాను. దిస్ ఈజ్ FA, దిస్ ఈజ్ FB. నౌ దిస్ ఈజ్ R. This is FA square plus square root of FA square plus FB square R. Now minus FA minus FB. మైనస్ FB ఇలాగ వస్తుంది. దిస్ ఇస్ ఇలాగ వస్తుంది మైనస్ FB. ప్లస్ ఈ ఆర్ కూడా సేమ్ ఇన్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, డైరెక్షన్ ఇస్ డిఫరెంట్, బట్ ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్ సేమ్ అవుతుంది బికాస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ దెమ్ ఇస్ 90 degrees. ఇది 90, ఇది 90, 0 అయిపోతుంది. అంటే ఈ టర్మ్స్ ఉండవు. సో FA స్క్వేర్ ప్లస్ FB స్క్వేర్, FA మైనస్ FB అయినా, FA ప్లస్ FB అయినా, FA స్క్వేర్ ప్లస్ FB స్క్వేర్. ఇది 0, 90 is 0. ఇది ప్లస్ అయినా, ఇది మైనస్ అయినా, ఇది 0 కాబట్టి ఈ టర్మ్ ఉండదు. ఈ టర్మ్ లేకపోయేసరికి ఈ వాల్యూస్ మిగులుతాయి. బోత్ ఆర్ సేమ్. సో యాంగిల్ 90 ఉన్నప్పుడు either you add these two vectors or you subtract these two vectors. The magnitude, important is the magnitude, direction కాదు. Direction is different. Okay, magnitude అందుకనే మాడ్యులస్ ఇచ్చాను. మాడ్యులస్ సేమ్ అయింది, magnitude సేమ్ అయిందంటే యాంగిల్ ఏంటి? యాంగిల్ ఇస్ 90 degrees. ఓకే, ఇంకో ప్రాబ్లం చూద్దాం. Let us say there are two vectors A and B, okay, such that వీటి యొక్క resultant vector R is perpendicular to vector A. అంటే A and B are two vectors, they are acting at an angle theta, and యొక్క resultant ఏదైతే వస్తుందో it is perpendicular to A. తర్వాత magnitude of vector R is equal to half of magnitude of vector B. ఓకే, ఇలాంటి కండిషన్లో find theta. Find theta. Theta is the angle between A and B. ఓకే, సో పాజ్ చేయండి అండ్ ట్రై చేయండి. వితౌట్ ట్రైయింగ్ యూ కెనాట్ సాల్వ్ ద ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్. కాన్సెప్ట్ ఎంత నేర్చుకున్నాయి. పాజ్ ద స్క్రీన్ అండ్ ట్రై బై యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే ఓకే, ట్రై చేశారా? నేను చేస్తాను చూడండి. ఫస్ట్ let us construct the parallelogram. అసలు వెక్టర్స్ ఎలాగ ఉన్నాయి ఏంటి? ఫస్ట్ let us draw that. Suppose there is a vector A. Let us draw it parallel to x-axis. We are free to choose. మనకి ఏ గురించి రిస్ట్రిక్షన్ లేదు. Let us draw parallel to x-axis. Very simple way. తర్వాత resultant vector R is perpendicular to A vector అని చెప్పాడు. So this is R vector which is perpendicular to A vector. ఇది ఫస్ట్ కండిషన్. సో దిస్ ఇస్ అయితే
ఏ వెక్టర్ బి వెక్టర్ మధ్యలోనే ఏదో ఒక యాంగిల్లో హమేషా మనకి ఎప్పుడు ఆర్ ఉంటుంది. సో బి ఆర్ కి ఇటు సైడ్ ఎక్కడో ఒకటి ఉండొచ్చు, ఏదో యాంగిల్ ఉండొచ్చు. లెట్ us డ్రా సమ్ పొజిషన్, లెట్ us డ్రా ఇట్ లైక్ దిస్. ఎక్కడో దగ్గర ఉంటుంది. దిస్ యాంగిల్ కుడ్ బి ఎనీథింగ్. మనకి సాల్వ్ చేస్తే యాంగిల్ వస్తుంది. లెట్ us డ్రా ఇట్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో పారలోగ్రామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే అంటే ఇది ఎలా ఉందన్నమాట. ఇన్ ఎగ్జాక్ట్లీ దిస్ ఇస్ వెక్టర్ ఏ, దిస్ ఇస్ వెక్టర్ బి అండ్ దిస్ ఇస్ వెక్టర్ ఆర్. అయితే మనకేం తెలుసు అంటే ఆల్ఫా ఈజ్ 90 degrees. మనకి యాంగిల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ, రిజల్టెంట్ యాంగిల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ ఇస్ 90 degrees ఇచ్చారు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా. ఆల్ఫా 90 ఇస్తే మన ఫార్ములా తెలిసారంటే tan ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు b sin theta by a plus b cos theta. ఇది మనకు తెలుసు. Now tan 90 ఏంటి? Not defined or it is infinity. ఇది ఇన్ఫినిటీ అనుకుందాం. ఇన్ఫినిటీ అనుకుంటే న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ. అంటే న్యూమరేటర్ కంటే డినామినేటర్, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్, దిస్ ఈజ్ ఇన్ఫినిటీ. అంటే న్యూమరేటర్ చాలా పెద్దది అవ్వాలి, వెరీ బిగ్, ఆర్ డినామినేటర్ వెరీ స్మాల్ అవ్వాలి. వెరీ స్మాల్ అయితే ఈ వాల్యూ ఇన్ఫినిటీ అవుతుంది. ఇది వెరీ స్మాల్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 0 అయిపోతుంది. లెట్ us say it is 0. సో డినామినేటర్ 0 అయితే న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ ఇన్ఫినిటీ అయిపోతుంది. ఓకే, సో a ప్లస్ బి కాస్ థీటా డినామినేటర్ లో ఉంది. ఇది కానీ 0 అయిపోతే ఈ రేషియో ఇన్ఫినిటీ అయిపోతుంది, ఎందుకంటే సంథింగ్ బై 0 ఇస్ నాట్ డిఫైన్డ్ ఫర్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకే, సో a ప్లస్ బి కాస్ థీటా ఇస్ 0. సో a ప్లస్ బి కాస్ థీటా ఇస్ 0. దీన్ని బట్టి a ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ బి కాస్ థీటా అని మనం ఒక ఈక్వేషన్ డిరైవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆర్ యొక్క ఫార్ములా ఏంటంటే ఆర్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ ప్లస్ 2ab కాస్ థీటా. ఓకే, నా ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. అంటే ఏ అంతా బిలో మార్చేద్దాం, బికాస్ ఆర్ ఈజ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు బి బై 2. ఇది బి చేద్దాం, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మొత్తం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బి అండ్ కాస్ థీటా చేసేద్దాం. Okay, so easy way to solve the problem. So this is b square by 4, a is equal to minus b cos theta, and this is b square cos square theta plus b square plus 2 into minus b cos theta into b cos theta. Okay, so this is equal to 2 into minus b square cos square theta, and this is minus 2b square cos square theta. b square cos theta minus 2b cos square theta అంటే ఇది ఇక్కడ పెట్టేద్దాం. b square, ఈ రెండింటిలో ఆన్సర్ ఏంటంటే మైనస్ b square cos square theta. b square cos theta minus 2b square అంటే minus b square cos square theta. This is b square by 4. So this implies ఏంటంటే b square కామన్ కాబట్టి డిలీట్ అన్ని తీసేద్దాం. This is 1 by 4 is equal to 1 minus cos square theta. b square కామన్ తీసుకొని డిలీట్ చేస్తాను, బోత్ సైడ్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో 1 minus cos square theta అంటే sin square theta. That is sin theta is equal to plus or minus 1 by 2. So now sin theta, ఇప్పుడు theta వాల్యూ చూద్దాం. sin theta plus half ఎక్కడ అవుతుంది? One is theta is at 30 degrees, other is theta at 150 degrees. 120 plus 30 cos 30, 90 plus 60 cos 60, that is half. So 30 degrees and 150 degrees లో అవుతుంది. మైనస్ హాఫ్ ఎక్కడ అవుతుంది? థీటా sin theta minus half
One is sin of 180 plus theta is minus sin theta, అంటే 180 plus 30 that is 210 degrees. ఇంకోటి sin of minus theta is minus sin theta, అంటే minus 30 అంటే 330 degrees. మనకి వెక్టర్స్ ఫ్రమ్ మాక్సిమం యాంగిల్ ఇస్ 180, ఆ తర్వాత కూడా స్మాలెస్ట్ వాల్యూ విల్ బి లెస్ దాన్ 180. సో ఇది రూల్ అవుట్ చేసేయచ్చు మనం. 180 కంటే ఎక్కువ యాంగిల్ ఏ యాంగిల్ ఆఫ్ బిట్వీన్ వెక్టర్స్ ఉండదు, బిట్వీన్ ఎనీ టూ వెక్టర్స్. ఎందుకంటే డెఫినేషన్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ యాంగిల్. ఇప్పుడు ఈ రెండు వెక్టర్స్ ఇలా ఆపోజిట్ అయిపోతే ది యాంగిల్ ఈజ్ 180. ఎప్పుడైతే డౌన్ వచ్చేస్తుందో దాటింది అనుకోండి, ఇలాగ తిరిగి ఇక్కడ ఉంటే సపోజ్ సమ్ 60, 90, 150, 180, నో ఇంకా క్రాస్ చేస్తే దిస్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ యాంగిల్ నా. సో దిస్ ఈజ్ లెస్ దెన్ 180. దిస్ విల్ బి less than 180 degrees. So angle between two vectors maximum value is 180. So ఇది కాదు. So 30 and 150. Resultant is at 90 degrees గా ఉంది. So 30 కూడా కాదు. So answer is 150 degrees. ఇంకో డెరివేషన్ చేస్తాను, that will be useful for JEE exams. Suppose there is a vector A. Okay. And there is a vector B. నేను వాటి యొక్క రిజల్టెంట్ వెక్టర్ తీయాలంటే I have to construct a parallelogram. This is equal vector A here, equal vector B here. Whereas in case of this parallelogram, consider only parallelogram, not vectors. Parallelogram చూస్తే ఈ డైరెక్షన్ అంటే ఈ యొక్క magnitude of its one of its arm or this length is equal to magnitude of this vector A or B or A or B. ఈ parallelogram యొక్క side యొక్క length చూస్తే magnitude కి equal. Okay? So now the resultant is this vector. దీన్ని నేను D1 vector అని పిలుస్తాను. Diagonal 1. Diagonal 1 vector is A vector plus B vector. Okay. This is the parallelogram method. Now A minus B vector చేయాలంటే నేను ఏం చేయాలంటే I have to draw opposite to B, same in magnitude, opposite in direction. So direction is this. B direction అదైతే ఇది 180 degrees opposite. This is minus B. Minus B with reference to B. B ఈ డైరెక్షన్ అయితే minus B ఇలా ఉంటుంది. ఓకే. నేను ఇప్పుడు ఒక parallelogram కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను. దిస్ ఈస్ D2 వెక్టర్. ఇప్పుడు మీరు B చూసి ఈ మైనస్ B ఒకే లెంగ్త్ అయితే ఏ ఒకే లెంగ్త్ కాబట్టి ఇది ఎలా షిఫ్ట్ చేస్తే ఇలా మ్యాచ్ అయిపోవాలి. అంటే దిస్ విల్ బి ఇదే D2 వెక్టర్. ఓకే. సో ఒక parallelogram కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తే D1 వెక్టర్ A ప్లస్ B అయితే సేమ్ parallelogram లో ఆపోజిట్ డయాగనల్ ఇంకో డయాగనల్ D2 డయాగనల్ వెక్టర్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ A వెక్టర్ మైనస్ B వెక్టర్. ఓకే. సో మనకి డయాగనల్ వెక్టర్స్ ఇచ్చి AB కనుక్కోమంటే అప్పుడు నా C నా D1 ప్లస్ వెక్టర్ ప్లస్ D2 వెక్టర్ cancels 2 times A divided by 2 is nothing but vector A. Similarly subtract చేస్తే A cancel అయిపోతుంది. B minus B అంటే B plus B అంటే D1 వెక్టర్ మైనస్ D2 వెక్టర్ నేను చేస్తే దీనికి మైనస్ ఇది చేస్తే ఏమవుతుంది D1 మైనస్ D2 A క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది 2B వచ్చేస్తుంది. So this is equal to B vector. So D1 plus D2 by 2 is vector A. D1 minus D2 by 2 is vector B. మనకి diagonal vectors ఇచ్చి AB find out చేయమంటే we can use this method. Okay. ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ మనం నేర్చుకుందాం, దాంతో రిలేటివ్ వెలాసిటీ నేర్చుకుందాం.
మోషన్ ఇన్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్లో మన రిలేటివ్ వెలాసిటీ నేర్చుకున్నాం. నా మోషన్ ఇన్ ఏ ప్లేన్లో కూడా రిలేటివ్ వెలాసిటీ నేర్చుకున్నాం. బట్ బిఫోర్ దట్ స్మాల్ కాన్సెప్ట్. అయితే పొజిషన్ వెక్టర్ అంటే ఏంటి? పొజిషన్ వెక్టర్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఏ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. అంటే మనకి ఇది కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ తీసుకుంటే origin is this O 0, 0. So the position of any object, suppose this position is suppose some P1. అయితే ఈ పొజిషన్ యొక్క కోఆర్డినేట్స్ ఏంటి? విత్ రెస్పెక్ట్ టు x, suppose this is x1, P1 point. With respect to y, from 0 it is y1, from 0 it is x1. Then position is P1 is equal to x1 y1. అయితే ఇది పొజిషన్ అయిపోయింది. వెక్టర్ ఈస్ ఎ లైన్ జాయినింగ్ ఫ్రమ్ ఆరిజిన్ టు ద పాయింట్ P1. అయితే మనకి ఇది x1 ఈ మ్యాగ్నిట్యూడ్, ఇది y1 ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్, అండ్ దిస్ ఈజ్ అ డైరెక్షన్ ఇన్ y యాక్సిస్, ది డైరెక్షన్ x యాక్సిస్. సో పొజిషన్ వెక్టర్ P1 వెక్టర్ ఈస్ I vector, I cap unit vector into x1 is the magnitude plus j cap into y1. So this vector OP1, this OP1 vector, I will call it as R1 vector. This OP1 is the vector that represents the position point P1 in the కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్. మనకి కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ మీద ఈ పాయింట్ P1 యొక్క x అండ్ y ఇంటర్సెప్ట్స్ చూసుకుంటే x1 y1 చూసుకుంటే దిస్ ఈస్ x1, y1 అంటే x యాక్సిస్ లో ఆరిజిన్ నుంచి x1 దూరంలో ఉంది. ఇదే పాయింట్ y డైరెక్షన్ లో y1 దూరంలో ఉంది. ఇది y యాక్సిస్, దిస్ ఈస్ y యాక్సిస్, దిస్ ఈస్ x యాక్సిస్. అయితే ఈ పాయింట్కి వాల్యూస్ కోఆర్డినేట్స్ ఇవైతే x1, y1 అయితే యాప్సిస్ అండ్ ఆర్డినేట్ అయితే అప్పుడు మన యొక్క సమ్మేషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ అంటే ఇదొక వెక్టర్, ఇదొక వెక్టర్, ఈ రెండు వెక్టర్ యొక్క సమ్ ఇస్ ట్రయాంగులర్ లా ఆఫ్ ఎడిషన్ లాగా ఈ వెక్టర్ యొక్క ప్లస్ ఈ వెక్టర్ సమ్ చూస్తే ఈ వెక్టర్ వస్తుంది. సో OP1 వెక్టర్ which is a position vector R1. Vector R1 is this. Suppose ఈ బాడీ ఇక్కడ నుంచి మూవ్ అయిపోయి నెక్స్ట్ పొజిషన్ P2కి వచ్చింది. P2 is x2, y2. Okay. So position vector of the point P2 is, let us draw this line and join this. Okay, this is a straight line. Okay. The straight line. So position vector of the point P2 is OP2. This vector is unit vector I into x2. This is x2 plus j cap into y2. This is y2. Okay. దిస్ ఈస్ ద పొజిషన్ వెక్టర్ 2. ఏమనుకుంటున్నామంటే ఒక బాడీ ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా పొజిషన్ P1 లో ఉంది. దాని పొజిషన్ వెక్టర్ ఇస్ R1, IX1 ప్లస్ JY1. ఆ బాడీ అక్కడ నుంచి పాయింట్ 2కి వెళ్ళింది, ట్రావెల్ చేసింది. సో సెకండ్ పొజిషన్ వెక్టర్ ఇస్ IX2 ప్లస్ J cap into y2. I is unit vector in x direction, J is unit vector in y direction. మనకు తెలిసిందే. అయితే డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ ఏంటి? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ ద చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్. అంటే జాయిన్ దెమ్ బై అ స్ట్రైట్ లైన్. సో స్ట్రైట్ లైన్ తో జాయిన్ చేస్తాను. ఇది ఈస్ అ కర్వ్, అంటే ఏదైతే యాక్చువల్ పాత్ ఈస్ అ కర్వ్, బట్ నేను ఒక స్ట్రైట్ లైన్ తో జాయిన్ చేస్తాను. దట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ ఫైనల్ పొజిషన్ మైనస్ ఇనిషియల్ పొజిషన్, R2 వెక్టర్ మైనస్ R1 వెక్టర్. సో దీన్ని చూస్తే I cap into x2 plus j cap into y2
minus I cap into x1 plus j cap into y1. సో కామన్ తీసుకుంటే I into x2 minus x1 plus j cap into y2 minus y1. So x2 minus x1 is displacement in x. ఇది x2, ఇది x1. So this is delta x. Similarly, this is y1, this is y2. ఇప్పుడు ఈ లైన్ ఈ పొజిషన్ కి y1. So this gap, ఈ gap is delta y, ఈ delta y, ఇదంతా delta x. So the position vector is I cap into delta x plus j cap into delta y. This is the displacement vector. Delta r cap is displacement vector. Delta x into I cap plus delta y into j cap. This is the displacement vector. అయితే యావరేజ్ గుర్తుంచుకోండి, యావరేజ్ వెలాసిటీ వెక్టర్ అంటే ఫర్ ఎ సర్టెన్ టైం t ట్రావెల్ చేస్తే యావరేజ్ వెలాసిటీ వెక్టర్ will be displacement vector divided by the change in time delta t. అంటే t స్టార్ట్ అయినప్పుడు టైం t పొజిషన్ 1 దగ్గర, పొజిషన్ 2 వచ్చేసరికి టైం t ప్లస్ డెల్టా t అనుకోండి. దిస్ ఇస్ టైం t at time t, this is a t plus delta t. The change in time is delta t. So average velocity vector v is rate of change of displacement or delta r by delta t. That is nothing but I into I cap into delta x by delta t plus j cap into delta y by delta t. This is I cap is equal to vx plus j cap into vy. So average velocity of the object from point 1 to point 2 is average velocity in the x direction. This is average. This is average velocity. This is average velocity in x direction. Similarly, this is average velocity in y direction. So v is equal to I cap into vx plus j cap into vy. ఇది మన డెరివేషన్. అయితే ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ చూడండి, ఇఫ్ నేనేం చేస్తానంటే ఈ టైం డెల్టా టీని చిన్న చేస్తాను. అంటే ఫర్ ఎ వెరీ స్మాల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం డెల్టా టీ, వాట్ ఈస్ ద చేంజ్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే మనకి డిఫరెన్షియల్ వెలాసిటీ అంటే ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీస్ కావాలంటే దిస్ ఈస్ యావరేజ్. ఓకే, అయితే v ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఆర్ బై డెల్టా టీ. దిస్ ఈస్ యావరేజ్ వెలాసిటీ వెక్టర్. This is nothing but I into delta x by delta t plus j into delta y by delta t. Okay. At limit delta t goes to 0 or ఈ పొజిషన్ p2 is very near to p1 అంటే p2 ఇంత దూరం లేదు. For a small time delta t for a small time dt అయిపోతుంది. For a small, the change is very small and t next to the t plus dt time anamata. So limit delta t goes to 0, this becomes dr by dt, that is equal to I cap into dx by dt plus j cap into dy by dt. This is nothing but instantaneous velocity. This is instantaneous velocity is equal to I into instantaneous velocity in x direction plus j cap into instantaneous velocity in y direction. Similar గా ఉంటుంది ఫార్ములా, బట్ it is instantaneous, it is average. మన మోషన్ ఇన్ స్ట్రైట్ లైన్ లోని ఇన్స్టాంటేనియస్ మనకి సింపుల్ గా స్ట్రైట్ లైన్ కాబట్టి dx by dt ఆర్ dy by dt అయింది. ఇందులో 2 డైరెక్షన్ లో మోషన్ ఉంది, x యాక్సిస్ అండ్ y యాక్సిస్. సో మనకి ఇలా వచ్చింది.
Now acceleration is defined as, acceleration is nothing but rate of change of velocity, delta v by delta t. This is average acceleration, and instantaneous acceleration A is equal to dv by dt. ఓకే, అయితే ఇందాక మనం వెలాసిటీలో యావరేజ్ అంటే వెలాసిటీ యాజ్ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఎలాగా, ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీ ఎలా చూసాం. సో దిస్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ యావరేజ్ వెలాసిటీ. దిస్ ఈస్ చేంజ్ ఇన్ యావరేజ్ వెలాసిటీ. అంటే వెలాసిటీ అట్ average velocity at 1 point, average velocity at 2 point. అంటే సపోజ్ దిస్ ఈస్ పాయింట్ 1. ఈ పాయింట్ 1 దగ్గర p1 దగ్గర యావరేజ్ వెలాసిటీ ఇస్ v1, p2 పాయింట్ దగ్గర యావరేజ్ వెలాసిటీ v2. అయితే యావరేజ్ యాక్సిలరేషన్ ఏమవుతుందంటే డెల్టా v అంటే నథింగ్ బట్ v2 మైనస్ v1 by delta t. Now v2 is equal to I into vx2 plus j into vy2 minus I into vx1 plus j into vy1 divided by delta t. This is what it means in physical. అంటే ఈ కాంపోనెంట్స్ లో మనం చూసుకున్నాము. సో దీనికి మళ్ళీ మనం ఎలా రాయొచ్చు అంటే I into vx2 minus vx1. సో I into vx2 minus vx1 ని డెల్టా vx అని రాయొచ్చు, ప్లస్ j cap into vy2 minus vy is change in velocity in y direction, delta vx and delta vy divided by delta t. సో యాక్సిలరేషన్ అంటే చేంజ్ ఇన్ యావరేజ్ వెలాసిటీ. అంటే ఇక్కడ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఎంత, ఇక్కడ యావరేజ్ వెలాసిటీ ఎంత అంటే కొంత టైం పీరియడ్కి. సో చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఇస్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ వెలాసిటీ ఇన్ x కాంపోనెంట్. Similarly, change in velocity in y component divided by delta t. Now delta vx by delta t is nothing but I cap into ax. The acceleration, rate of change of velocity in x direction is, this is average acceleration in x direction, plus j cap into average acceleration in y direction. So this is delta v by delta t. This is average acceleration is equal to change in acceleration in x direction plus change in acceleration in y direction. ఈ రెండు కలిపితే మనకి యాక్సిలరేషన్ చేంజ్ ఇన్ ద గివెన్ డైరెక్షన్, అంటే ఏ డైరెక్షన్లో అయితే బాడీ మూవ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ మీన్స్. ఓకే, అయితే సిమిలర్ ఇదే ఇష్యూని నేను ఇంకో విధంగా రిప్రజెంట్ చేయగలనంటే ఈ పాయింట్ దగ్గరే ఇఫ్ delta t goes to 0 అంటే ఫర్ ఎ వెరీ స్మాల్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, అంటే p1 p2 మధ్య పొజిషన్ చేంజ్ చాలా చిన్న టైం ఇంటర్వెల్లో చూస్తున్నాం. p1 దగ్గర వెలాసిటీ ఇస్ v1, p2 దగ్గర వెలాసిటీ v2. ఇది ఇస్ టైం t, ఇట్ ఈస్ అ టైం t ప్లస్ dt. అంటే delta t goes to 0 అంటే దిస్ goes to 0 అంటే లిమిట్ delta t goes to 0, I into delta vx plus j into delta vy by delta t. That is nothing but this is dvx by dt plus j cap into dvy by dt. It is nothing but I into instantaneous acceleration plus j into instantaneous acceleration. This is instantaneous acceleration. This all terms are instantaneous accelerations. Here it is all average. Formula wise this is no different. అంటే for a small time period తీసుకుంటే కూడా ఇది సేమ్ అలాగే ఉంటుంది.
అయితే బాడీ యొక్క డైరెక్షన్ చూద్దాం. అయితే ఇప్పుడు మనం ఏం చూసామంటే x1 y1 is the position p1 when it changes to p2 x2 y2 in a time interval of delta t. ఈ డెల్టా టీ టైం ఇంటర్వల్లో x2 y2 పొజిషన్కి వచ్చింది. బాడీ p1 పాయింట్ నుంచి ట్రావెల్ చేస్తూ p2 పాయింట్కి వచ్చింది ఇన్ ఏ టైం ఇంటర్వల్ ఆఫ్ డెల్టా టీ. క్లియర్. డిస్ప్లేస్ చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ ఇస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టర్ డెల్టా ఆర్ అనుకున్నాం. డెల్టా ఆర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ పొజిషన్ వెక్టర్ OP2 మైనస్ OP1 ఆన్ వెరీ బేసిక్ స్కేల్. ఈ OPTను R2 అన్నాం. R2 వెక్టర్ మైనస్ R1 వెక్టర్. అయితే వెలాసిటీ వెక్టర్, యావరేజ్ వెలాసిటీ వెక్టర్ is nothing but delta r vector by time t. అంటే డెల్టా టీ ఫర్ ద టైం ఏదైతే ట్రావెల్ చేసిందో. ఈ పొజిషన్ p1 నుంచి p2 ట్రావెల్ చేసిన టైం డెల్టా టీ. ఆ డెల్టా టీతో డివైడ్ చేస్తే మనకు వచ్చింది యావరేజ్ వెలాసిటీ వెక్టర్. ఫ్రమ్ పాయింట్ 1 టు పాయింట్ 2కి యావరేజ్ వెలాసిటీ వెక్టర్ ఇస్ దిస్. దీని యొక్క డైరెక్షన్ ఏంటి? మనం ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ వెక్టర్ p1 ఇది, దట్ ఈస్ r1. పొజిషన్ వెక్టర్ ఆఫ్ p2 OP2 దట్ ఈస్ r2 OP2 బట్టి డెల్టా ఆర్ వెక్టర్ అంటే r1 వెక్టర్ r2 వెక్టర్ బట్టి డెల్టా ఆర్ వెక్టర్ యొక్క డైరెక్షన్ తెలుసుకుంటే, డెల్టా ఆర్ వెక్టర్ డైరెక్షన్ తెలిస్తే మనకి యావరేజ్ వెలాసిటీ వెక్టర్ యొక్క డైరెక్షన్ తెలుస్తుంది. అయితే ఈ ట్రయాంగిల్ని అంటే ఈ వెక్టర్స్ని రిప్రజెంట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ దిస్ ఈస్ OP1 vector, this is R1 vector, OP2, this position is x1 y1, this is x2 y2, this is R2 vector. అయితే చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్ వెక్టర్ ఇస్ OP2 మైనస్ OP1. అంటే ఫైనల్ నుంచి ఇనిషియల్ పొజిషన్. ఇది ఫైనల్ పొజిషన్, ఇది ఇనిషియల్ పొజిషన్. ఇక్కడ నుంచి బాడీ ఎక్కడికి ట్రావెల్ చేసింది. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే షార్టెస్ట్ పాత్ అంటే స్ట్రైట్ లైన్. బాడీ యాక్చువల్గా ట్రావెల్ చేసిన పాత్ ఈజ్ ఎ కర్వ్, అంటే ఇలా ట్రావెల్. బాడీ ఈ కర్వ్డ్ పాత్ ట్రావెల్ చేసింది, బట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే షార్టెస్ట్ distance between 2 points, that is a straight line. So this is a straight line joining between initial and final point. So this is delta r vector. ఇప్పుడు మన ట్రయాంగులర్ లా ఆఫ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్ ఏం చెప్తుంది అంటే, మనం ఇనీషియల్ వెక్టర్ తీసుకుంటాం. సపోజ్ ఏ వెక్టర్, ఏదైతే వెక్టర్ యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటాం దాని యొక్క టెయిల్ తీసుకొని ఇనీషియల్ వెక్టర్ ఒక హెడ్ మీద పెట్టాం. సపోజ్ దిస్ ఈస్ డెల్టా ఆర్ వెక్టర్. అయితే డెల్టా ఆర్ వెక్టర్ యొక్క టెయిల్ ఈజ్ నౌ, ఇది R1 వెక్టర్ చూస్తే R1 వెక్టర్ యొక్క హెడ్ మీద డెల్టా ఆర్ వెక్టర్ యొక్క టెయిల్ ఉంది. ఎందుకంటే బాడీ ట్రావెల్ చేసింది ఫ్రమ్ 1 to 2. సో డైరెక్షన్ ఈస్ దిస్. సో డెల్టా ఆర్ డైరెక్షన్ ఈస్ దిస్. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? R1 యొక్క హెడ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, R2 యొక్క హెడ్ దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది. సో ద డైరెక్షన్ డెల్టా ఆర్ ఎలా చెప్పవచ్చు అంటే R1 వెక్టర్ plus delta r vector is equal to R2 vector. So delta r vector is R2 vector minus R1 vector, and its direction is like this. This is direction. R1 direction this, R2 direction is this, but delta r direction is this. Okay. అయితే ఇది డెల్టా టీ టైం పీరియడ్కి. దిస్ ఇస్ ఫర్ డెల్టా టీ. ఈ డెల్టా టీ తగ్గిస్తూ పోతే ఈ పాయింట్ P2 P1 దగ్గరికి పోతుంది, ఎందుకంటే డిస్టెన్స్ తక్కువ ట్రావెల్ చేస్తుంది తక్కువ టైంలో. సో ఈ డైరెక్షన్ దగ్గర ట్రావెల్ చేసి లాస్ట్ P1 P2 పాయింట్ మీట్ అయిపోతే, అంటే ఈ పాయింట్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తే, ఈ పాయింట్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ R1 వెక్టర్, దిస్ ఈజ్ R2 వెక్టర్, ఇది ఇలాగ వస్తుంది. నెక్స్ట్ యాజ్ డెల్టా టీ ఈజ్ decreased, this is R2 vector. ఇది డెల్టా టీ టైం పీరియడ్ కి, ఈ R2 వెక్టర్ డెల్టా టీ, ఇది R2
వెక్టర్ ఫర్ టైం డెల్టా టీ లెస్ దాన్ దిస్ డెల్టా టీ, అంటే ఈ డెల్టా టీ కంటే తక్కువ ఈ డెల్టా టీ. అలా టైం తగ్గిస్తూ పోతే ఏమవుతుంది, ఈ పొజిషన్ దగ్గర P1కి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఈ పొజిషన్ P2 ఇది P1 అయితే ఈ పొజిషన్ P2 డాష్ P2 డబుల్ డాష్ అలాగా ఈ పొజిషన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది, ఫైనల్లీ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. అయితే నేను ఈ వెక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఇనీషియల్గా ఎలాగైతే వేస్తాను, దిస్ ఇస్ డెల్టా ఆర్ వెక్టర్ యొక్క డైరెక్షన్. ఇది తగ్గిపోయి లాస్ట్కి ఏమవుతుందంటే ఇది డైరెక్షన్ చేంజ్ అయిపోతుంది. డెల్టా ఈ డైరెక్షన్ నుంచి అలా చేంజ్ అయిపోయి ఇక్కడ నేను జూమ్ చేసి చూస్తే ఎలా ఉంటుందంటే, ఈ పాయింట్ నేను జూమ్ చేస్తే ఐ జూమ్ ఇన్ దట్ పొజిషన్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందంటే ఇది P1, ఇది P2 అండ్ ఇది ఆల్మోస్ట్ స్ట్రైట్ లైన్ అయిపోతుంది. ఒక పాయింట్కి వచ్చేసరికి P2 P1 విల్ ఓవర్లాప్. P1 P2 is separated by small dt time, అంటే delta t goes to 0, the time becomes dt, అంటే పొజిషన్ సేమ్ అయిపోతుంది, ఆల్మోస్ట్ పక్కన అవుతుంది. అండ్ సపోజ్ యాక్చువల్ పాత్ ఎలాగైతే దిస్ విల్ బికమ్ ద టాంజెంట్ టు ఇట్, ఎందుకంటే ఈ చేంజ్ అనేది ఈ పాత్ మీద ఉంటుంది. ఈ కర్వ్ యొక్క స్మాలెస్ట్ పాత్ ఎక్కడ ఉంటుందో ఎక్కడ అది ట్రావెల్ చేస్తుంది. సో దిస్ విల్ బికమ్ ద టాంజెంట్ టు ఇట్. అంటే ఈ రెండింటి మధ్య నేను ఇట్లా లైన్ గీయాలి, ఈ రెండు పొజిషన్స్ మధ్య విచ్ ఆర్ వెరీ క్లోజ్. ఈ రెండింటి పాత్ యొక్క మధ్యలో ఈ కర్వ్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా స్ట్రైట్ లైన్ అయిపోతుంది. ఆ చిన్న స్ట్రైట్ లైన్ నేను జాయిన్ చేసి ఎక్స్టెండ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, దట్ విల్ బికమ్ ద టాంజెంట్ టు ద కర్వ్. అంటే ఇదైతే పొజిషన్ ఉందో ఇలా ఉందన్నమాట, ఆ పొజిషన్ ఇది P1 పొజిషన్, ఇది P2 పొజిషన్. ఈ కర్వ్ ఈ స్మాలెస్ట్ పార్ట్ లో ఏమవుతుందంటే స్ట్రైట్ లైన్ అయిపోతుంది. సో నేను ఈ పాయింట్ ని ఇలా జాయిన్ చేసి ఇది P1 P2 ఇది డెల్టా ఆర్ వెక్టర్ నేను డ్రా చేస్తే దిస్ విల్ బికమ్ ఎ పాయింట్. ఇది ఇంత లైన్ విల్ బికమ్ ఎ పాయింట్ వెన్ దిస్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు డెల్టా టీ అండ్ దిస్ డెల్టా ఆర్ బికమ్స్ dr వెక్టర్ అయిపోతుంది, టైం డెల్టా టీ అయిపోతుంది, dt అయిపోతుంది. టైమ్ ఈజ్ నాట్ వెక్టర్, సో dr వెక్టర్ అవుతుంది. ఇది ఎంత స్మాల్ అయిపోతుంది, ఇట్ బికమ్స్ పాయింట్. దెన్ దిస్ పాయింట్ మీద డ్రా చేస్తే లైన్ ఏమవుతుంది, టాంజెంట్ అయిపోతుంది. అంటే మనం ఎనీ టైం ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీ వెక్టర్, బికాస్ టైంని స్మాల్ చేస్తాం కాబట్టి ఏ పాయింట్ దగ్గర తీసుకోవాలన్నా ఈ కర్వ్ ఎలాగైతే ఉందో ఏ పాయింట్ దగ్గర కావాలో ఆ పాయింట్ దగ్గర టాంజెంట్ గీయాలి. ఆ పాయింట్ దగ్గర టాంజెంట్ గీస్తే వీ విల్ గెట్ ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీ వెక్టర్, VI అని చెప్తాం. ఇన్స్టాంటేనియస్ అట్ ఎనీ పాయింట్ కావాలంటే ఆ పాయింట్ దగ్గర టాంజెంట్ గీయాలి. దిస్ ఈజ్ యాక్చువల్ పాయింట్ బిట్వీన్ పాయింట్ P1 అండ్ సపోజ్ దిస్ ఈజ్ P2. ఏ పాయింట్ దగ్గర ఎంత వెలాసిటీ ఉంది, ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీ ఎంత ఉంది, ఏ పాయింట్ దగ్గర కావాలన్నా ఆ పాయింట్ దగ్గర టాంజెంట్, వీ హ్యావ్ టు డ్రా ద టాంజెంట్. ఆ టాంజెంట్ యొక్క స్లోప్ ఈజ్ dr/dt. ఈ టాంజెంట్ యొక్క స్లోప్, సో ఇన్స్టాంటేనియస్ వెలాసిటీ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్లోప్ of the curve, slope on the curve, slope on the curve or path traveled. Okay, మనం నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ నేర్చుకుందాం. రిలేటివ్ లిటరల్లీ మీన్స్ రిలేటివ్ అంటే కంపారిజన్, అంటే ఒక ఆబ్జెక్ట్ తో కంపారిజన్ చేస్తే ఇంకో ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర అదే ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ ఎలా ఉంది. సో మనం వెలాసిటీ కంపేర్ చేస్తున్నామంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు రిఫరెన్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, రిలేటివ్ గా ఏంటి, రిలేటివ్ గా ఎక్కువ ఉందా, రిలేటివ్ గా తక్కువ ఉందా అనేది. సో రిలేటివ్ గా ఏంటి, సో వెలాసిటీ ఆఫ్ A విత్ రెస్పెక్ట్ టు B ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే వాట్ ఈస్ లైక్ వెలాసిటీ ఆఫ్ A కంపేర్డ్ విత్ వెలాసిటీ ఆఫ్ B విత్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం A యొక్క వెలాసిటీ B తో కంపేర్ చేస్తాం. సో మనకి ఏంటి వస్తుంది, we will get the difference in velocity. అంటే VB నుంచి చూస్తే VA యొక్క
అంటే వెలాసిటీ అప్ అవుతుందా డౌన్ అవుతుందా, దాట్ ఈస్ వాట్ వి అబ్జర్వ్. అంటే విబి ఏం చూస్తారు, బి పాయింట్ విల్ అబ్జర్వ్ delta V, that is VA minus VB. సపోజ్ రెండు ట్రైన్లు వెళ్తున్నాయి పక్కన, రెండు ట్రైన్లో ఒక్కొక్క మనిషి ఇద్దరు సేమ్గా చూసుకున్నారు, బోత్ ఆర్ మూవింగ్ ఎట్ సేమ్ వెలాసిటీ. అవి స్టేషనరీగా ప్లాట్ఫామ్లో ఉన్నప్పుడైనా వాళ్ళిద్దరికి చూసుకున్నారు ఏ అండ్ బి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ట్రైన్ 1, ఓకే, దిస్ ఈస్ ట్రైన్ 2. సో ఈ పొజిషన్ నుంచి ఒక మనిషి, ఈ పొజిషన్ ఒక మనిషి చూసుకుంటున్నారు వాళ్ళిద్దరికి, దే ఆర్ బోత్ ఎట్ సేమ్ లెవెల్. నా స్టేషనరీగా ఉన్నప్పుడు కూడా దే ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ఈచ్ అదర్. వెన్ దే ఆర్ మూవింగ్ ఎట్ సేమ్ వెలాసిటీ దే ఆర్ మూవింగ్ ఎట్ ఈచ్ అదర్, లుకింగ్ ఎట్ ఈచ్ అదర్. వెన్ దే లుక్ ఎట్ ఈచ్ అదర్ అంటే ఇప్పుడు చూసుకుంటున్నారు. ఒకవేళ బయట సరౌండింగ్ తెలియకపోతే వాళ్ళు మూమెంట్ లో ఉన్నారా లేకపోతే స్టేషనరీగా ఉన్నారా కూడా తెలియదు, బికాస్ సేమ్ వెలాసిటీ ఉండి సేమ్ పొజిషన్ లో ఉంటే తెలియదు. అంటే ఒకవేళ స్లోగా వెళ్ళి ఇది ట్రైన్ 1 స్పీడ్ గా వెళ్తే అప్పుడు వాటిలో డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. సో ఈ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ వెలాసిటీయే ట్రైన్ 1 కానీ ట్రైన్ 2 లో ఉన్న పర్సన్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు. అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీ అబ్జర్వ్ చేయడు, ఓన్లీ డిఫరెన్స్ అబ్జర్వ్ చేస్తారు. ట్రైన్ 1 సపోజ్ అట్ 200 kmph వెళ్తుంది, ట్రైన్ 2 కూడా 200 kmph వెళ్తుంది. వీళ్ళిద్దరూ సపోజ్ ఇక్కడ నుంచి లైట్ వేస్తున్నారు, ఇక్కడికి సపోజ్ లైట్ వేసాడు, సో ఇక్కడ రీచ్ అవుతుంది. వాడికి 200 లో వెళ్తున్నాడా లేకపోతే 100 లో వెళ్తున్నాడా తెలీదు. సపోజ్ ఈ 200 ఇది 199 లో వెళ్తుంది అనుకోండి, అప్పుడు ట్రైన్ 2 స్లో అవుతున్నట్టుగా, అంటే వాడు స్లోగా వెనక్కి వెళ్తున్నాడు అన్నది ట్రైన్ 1 లో ఉన్న అబ్జర్వర్ చెప్పగలడు. సో ట్రైన్ 1 ట్రైన్ 2 లో అబ్జర్వర్ లో కనిపించేది ఏంటి, డిఫరెన్స్, రిలేటివ్ వెలాసిటీ, నాట్ అబ్సల్యూట్ వెలాసిటీస్. సో కంపారిజన్ లో మనకి రియలిస్టిక్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ రిలేటివ్ వెలాసిటీయే కనిపిస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ దట్. అంటే ఈ 1 నుంచి 2 అబ్జర్వర్ చూస్తే వాడికి కనిపించేది ఓన్లీ రిలేటివ్ వెలాసిటీ. సిమిలర్లీ 2 to 1 కూడా చూస్తే వాళ్ళకి కనిపించేది ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇన్ వెలాసిటీ. బోత్ ఆర్ సేమ్ లో వెళ్తే వాళ్ళకి తెలియదు అంటే దే ఆర్ మూవింగ్ ఎట్ సేమ్ వెలాసిటీ. అంటే సరౌండింగ్ నుంచి కంపేర్ చేస్తే వాళ్ళు మూవ్ అవుతున్నారా స్టేషనరీగా ఉన్నా కూడా తెలియదు, ఓన్లీ దిస్ ఈ రిలేటివ్ వెలాసిటీ. సో రిలేటివ్ వెలాసిటీ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. మనకి అబ్జర్వ్ అయ్యేది రిలేటివ్ వెలాసిటీ. ఓకే, సో మనం అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది టు అబ్జర్వ్ ని ఎప్పుడు ఏలో పెట్టుకోవాలి. టు అబ్జర్వ్ ని ఏలో పెట్టుకుంటే బిలో పాయింట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు విచ్, అంటే మనం బి పొజిషన్ నుంచే ఏ యొక్క చేంజెస్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం, ఏ యొక్క వెలాసిటీని అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో మనం దేన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలో అది ఏలో పెట్టాలి, విత్ రిఫరెన్స్ దేనిలో పెట్టుకోవాలో అది బిలో పెట్టుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్షం పడుతుంది, రెయిన్ పడుతుంది, ఒక సైక్లిస్ట్ వెళ్తున్నాడు. విత్ రెస్పెక్ట్ టు సైక్లిస్ట్ రెయిన్ ఎలాగుంది అంటే అప్పుడు విఆర్సి తీసుకోవాలి. సి పొజిషన్ షుడ్ బి దిస్ వన్, సెకండ్ వన్, అబ్జర్వేషన్ పాయింట్. ఫ్రమ్ cyclist position we are observing rain. This is observed. ఇక్కడ ఆర్సీఏ కాదు ఏబి అని జనరలైజ్ గుర్తుంచుకోవాలి. దేన్ని అబ్జర్వ్ చేయాలో అది ఏ పొజిషన్ లో పెట్టుకోవాలి, ఏ పాయింట్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్, అంటే సైక్లిస్ట్ అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా లేకపోతే విత్ రెస్పెక్ట్ టు రెయిన్ సైకిల్ ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే అప్పుడు రెయిన్ పాయింట్ బిలోకి వచ్చేస్తుంది. విత్ రెస్పెక్ట్ టు దేని అంటే ఎవరు చూస్తున్నారు ఆ పొజిషన్ ని బిలో పెట్టుకోవాలి. మన క్వశ్చన్ లో విత్ రెస్పెక్ట్ టు సైకిల్ వాట్ ఈస్ రెయిన్, ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టూ కార్స్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు కార్ ఏ కార్ బి ఉంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు కార్ బి ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కార్ ఏ ఆర్ డి ఏది పెడితే బి పొజిషన్ లో అది పెట్టుకోవాలి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాట్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్, దట్ ఈస్ పొజిషన్ బి. ఓకే, సో ఇప్పుడు మనకి ఒక కేసు ఏంటంటే రెయిన్ ఈస్ ఫాలింగ్ వర్టికల్లీ. సో విఆర్ పెడతాను, ఆర్ స్టాండ్స్ ఫర్ రెయిన్. Now cyclist is moving in the direction of east. Suppose cyclist is moving in the direction of east. మనకి డైరెక్షన్స్ ఎలా అంటే నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్. ఓకే,
అయితే విత్ రెస్పెక్ట్ టు సైక్లిస్ట్ హౌ రెయిన్ ఇస్ ఫాలింగ్, మనకు తెలుసు విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ రెయిన్ ఇస్ ఫాలింగ్ వర్టికల్లీ. ఇప్పుడు విఆర్ అనే విఆర్జీ అనే ఒకటే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ వి సైకిల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ అనొచ్చు. మనం జీ రెఫరెన్స్ గ్రౌండ్ తీసేస్తాం, అంటే మనకి ఏదైనా డేటా ఇస్తున్నారు ఇది విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ ఇస్తున్నారు. ఒకవేళ ఇవ్వకపోతే కూడా చెప్తారు విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ ఇట్ ఈస్ లైక్ దిస్ అని. అయితే రెయిన్ ఈస్ ఫాలింగ్ వర్టికల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్, వెలాసిటీ ఆఫ్ సైక్లిస్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గ్రౌండ్ టువర్డ్స్ ఈస్ట్. అయితే మనకేం కావాలి, రెయిన్ అబ్జర్వ్ చేయాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు సైక్లిస్ట్, అంటే వి వాంట్ ఆర్ సి. సి సెకండ్ పొజిషన్ ఉండాలి, ఫస్ట్ పొజిషన్ లో ఆర్ ఉండాలి. సో దిస్ ఈస్ ద రిలేటివ్ వెలాసిటీ. దిస్ ఈస్ విఆర్ మైనస్ విసి. అయితే let us construct the parallelogram. VC, VR అలాగా వర్టికల్, tail to tail జాయిన్ చేస్తాం. tail to tail జాయిన్ చేయాలి ఫర్ parallelogram మెథడ్. యాంగిల్ తెలుసుకోవాలన్నా, సో దిస్ ఈస్ ఈస్ట్, దిస్ ఈస్ వర్టికల్ అంటే యాంగిల్ ఇస్ 90. నాకు కావాలి మైనస్ VC, దిస్ ఈస్ VC వెక్టర్, దిస్ ఈస్ VR వెక్టర్. సో నాకు కావాలి VR మైనస్ VC, అంటే VC మైనస్ VC వెక్టర్ కావాలంటే let us draw an opposite line. This is minus VC vector. This is plus VC vector. This is minus VC vector. So what I have to do? VR plus minus VC. And I have to construct a parallelogram. This is minus VC, this is VR. So this is one parallelogram method. Both sides are diagonal, joining from the tail to tail and head to head. This is our resultant. This resultant vector, suppose VRC అని అనుకోండి. So VRC is VR vector plus minus VC vector. ఈ డయాగ్రామ్ బట్టి. So this is VR minus VC vector finally. So this angle is 90. So this angle is also 90. So magnitude of VRC is square root of VR square plus VC square. అయితే సైక్లిస్ట్ కి ఎలాగా ఏ యాంగిల్లో అబ్జర్వ్ అవుతుంది, ఇదే VR వెక్టర్, VRC వెక్టర్, దిస్ ఈస్ వాట్ సైక్లిస్ట్ ఇస్ అబ్జర్వింగ్. సైక్లిస్ట్ VC డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతున్నాడు. నేను ఈ వెక్టర్ ని ఎలా షిఫ్ట్ చేసేస్తాను ఇక్కడికి, సేమ్ వెక్టర్, డైరెక్షన్ కూడా సేమ్, ఇదే డైరెక్షన్, ఇలా పెడతాను. సో మన సైక్లిస్ట్ ఈ డైరెక్షన్ వెళ్తున్నాడు, విఆర్సి వెక్టర్ ఈ యాంగిల్లో ఉంది. ఓకే, సపోజ్ ద సైక్లిస్ట్ వాంట్ టు పుట్ అంబ్రెలా, వాడు అంబ్రెలా పెట్టాలనుకుంటున్నాడు. అంబ్రెలా నార్మల్ గా ఎలా ఉంటుంది, వర్టికల్ పొజిషన్ లో ఉంటుంది. సో అంబ్రెలాని కొంచెం టిల్ట్ ఫార్వర్డ్ చేయాల్సి వస్తుంది డిపెండింగ్ అపాన్ దిస్ విఆర్సి. దిస్ ఈస్ విఆర్సి వెక్టర్. సో ఇట్ ఈస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వర్టికల్. ఈ అంబ్రెలా అలా ఉంది, అంబ్రెలా ఈ యాంగిల్లో పెట్టుకోవాలి వాడు. సో ఈ యాంగిల్లో టిల్ట్ చేయాలి థీటా. ఓకే, దిస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ థీటా. దిస్ థీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ ఆపోజిట్ ఈజ్ VC. సో tan theta is equal to this magnitude of this is VC, this is VR, magnitude is VR. ఈ ట్రయాంగిల్ చూస్తున్నాము, సో ఓన్లీ మ్యాగ్నిట్యూడ్స్. సో VC by VR. ఓకే, సో ఈ యాంగిల్ అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు వర్టికల్ వాడు ఎంత యాంగిల్ డౌన్ చేస్తే ఈ రెయిన్ కరెక్ట్ గా ఆపోజిట్ గా ఈ గొడుగుని పెట్టుకోవాలి, అంబ్రెలా పెట్టుకోవాలి. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు వర్టికల్, విత్ హారిజాంటల్ అంటే ఈ యాంగిల్ అయిపోతుంది, ఆపోజిట్ కింద యాంగిల్. విత్ రెస్పెక్ట్ టు వర్టికల్ అంటే ఈ యాంగిల్ అవుతుంది. ఓకే, సో దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ దట్ యాంగిల్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మోస్ట్లీ. ఇందులో మనం ఇలా కూడా ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయగలము. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఆర్, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు విసి, అలా కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేయగలము. బట్ మనకి యాంగిల్ కావాలంటే ఈ యాంగిల్ కావాలి. దిస్ ఈజ్ విసి, దిస్ ఈజ్ విఆర్, tan theta is opposite by VC by VR. ఇది వచ్చింది. సో మనకి ఇలాంటి క్వశ్చన్ తర్వాత మనకి రిజల్టెంట్ ఇవ్వచ్చు. అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ఆ క్వశ్చన్ చేయండి, దెన్ వి విల్ ట్రై. రెండు ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చూడండి, అప్లికేషన్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, rain is falling vertically
at 35 meters per second, and a woman is riding towards west at 12 meters a second. By a bicycle or by scooty, whatever, is riding towards west at 12 meters per second. Okay. Find the angle at which umbrella is to be held by woman with respect to vertical. అయితే ఈ క్వశ్చన్ మీరు చేయండి. క్వశ్చన్ విన్నారు కదా, ఇక్కడ ఇది ఎన్సీఆర్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంది, బట్ కాన్సెప్ట్ అండర్స్టాండింగ్ కోసం చెప్తుంది. ఓకే, అయితే మనకి ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ గీసుకోవాలి. రేన్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ వర్టికల్, దిస్ ఈస్ విఆర్ వర్టికల్, దిస్ ఈస్ నార్త్, సౌత్, ఈస్ట్, west. So the velocity vector of the cyclist is in west direction. Rain is falling vertically. So let us construct the parallelogram. So this is VR, which is falling vertical. Okay. అయితే మనకేంటి కావాలి? Find the angle umbrella is to be held. And who is holding the umbrella? Obviously cyclist is holding the umbrella. So reference point is C. With respect to cyclist, rain ఏ యాంగిల్లో ఉంది, ఆ యాంగిల్లోనే అంబ్రెలా హోల్డ్ చేయాలి. సో సైక్లిస్ట్ కి ఎలా కనిపిస్తుంది? రెయిన్, అది మనకి కావాలి. అంటే దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్. అంటే వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ విఆర్ సి. సి ఈజ్ ద సెకండ్ వన్. సో ఇది మనకు కావాలి. ఓకే, సో విఆర్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు విఆర్ మైనస్ విసి. సో ఇది ప్లస్ విసి. నౌ దిస్ ఈస్ మైనస్ విసి vector. Construct the parallelogram, join it, join the diagonal. So this one is minus VC, this is VR. So this VRC is VR minus VC. Now మనకి ఏం చెప్పాడు? Find the angle అడిగాడు, రిజల్టెంట్ అడగలేదు. So we have to find this angle with respect to vertical. అంటే ఇది వర్టికల్ అనుకుంటే ఇది VRC, ఈ యాంగిల్లో మనకి VRC ఉంది. సో నార్మల్లీ అంబ్రెలా ఈస్ పుట్ ఇన్ వర్టికల్ పొజిషన్. సో వర్టికల్ నుంచి ఈ యాంగిల్లో పెడితే అంబ్రెలా, ఇది యాంగిల్ తీటా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఈ యాంగిల్ మనకు కావాలి. దిస్ ఇస్ తీటా. సో దిస్ ఇస్ VRC, ఈ యాంగిల్ మనకు కావాలి. సో చూడండి, ఇది ఇది. సో దిస్ ఇస్ దట్ యాంగిల్ తీటా. సో ఈ ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ అయిపోయింది. సైడ్ ఇస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇట్. సో మనకి tan theta is VC by VR. VC by VR. Cyclist velocity is 12 meters per second by rain velocity is 35 meters per second. So 12 by 35, theta is equal to tan inverse of 12 by 35, whatever the value it is. So ఈ పర్టికులర్ యాంగిల్లో అంబ్రెలా హోల్డ్ చేయాలి. దిస్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. అర్థమైంది కదా? విసి ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. మనకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు సి వర్షం ఏ డైరెక్షన్లో వస్తుంది తెలియాలి. సో మనకి విఆర్సి కావాలి. మన అబ్జర్వేషన్ ఇస్ సి, ఎందుకంటే అంబ్రెలా ఇస్ హెల్డ్ బై దట్ ఉమెన్, ద సైక్లిస్ట్. సో సైక్లిస్ట్ యాంగిల్లో ఏ యాంగిల్లో వర్షం పడితే ఆ యాంగిల్లో గొడుగు పట్టుకుంటాం. సో విఆర్సి కావాలి. విఆర్సి ఎందుకు కావాలి? విఆర్సి ఓవర్ మనకి తీటా కావాలి, టు బి ఎగ్జాక్ట్. విఆర్సి ఇస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్, మనకి తీటా కావాలి. సో ఈ డయాగ్రామ్ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలి. యాక్చువల్గా విసి ఇదైతే మైనస్ విసి అటు, విఆర్ మైనస్ విసి ఈ ప్యారలలోగ్రామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకున్నాం. నా విత్ రెస్పెక్ట్ టు వర్టికల్ అడిగాడు మనకి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు వర్టికల్ ఏంటి? సో అంబ్రెలా ఇస్ ఆల్వేస్ వర్టికల్, దానికి యాంగిల్ పెట్టుకోవాలి. ఇది మనకి ఈ డైరెక్షన్ వచ్చింది. విఆర్సి యొక్క ప్యారలలోగ్రామ్ కన్స్ట్రక్ట్ కాబట్టి మనకి యాంగిల్ తెలిసిపోయింది. విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాంగిల్ ఎంత? దిస్ ఇస్ థీటా. ఈ యాంగిల్ ఈక్వల్ కాబట్టి దిస్ ఇస్ థీటా. సో ఇది అంతా సైడ్ వాల్యూ విసి. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ట్రయాంగిల్ యొక్క సైడ్ యొక్క లెంగ్త్ ఇస్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ మైనస్ విసి. దిస్ ఈస్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ వర్షంది వెలాసిటీ యొక్క మ్యాగ్నిట్యూడ్. సో విసి బై విఆర్. సో అండర్స్టూడ్, రైట్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Next question is, rain is falling vertically at 35 meters per second. Wind is blowing west at 12 meters per second. A woman standing on ground holds an umbrella. Find the angle with vertical with which she has to hold the umbrella. Okay. Rain is falling vertical. This is VR. Wind is blowing west. So in this direction, this is west direction. Wind is blowing VW.
So a woman is standing on the ground. Ante she is not the wind, she is not, ante she is a third person now. Rain is one particular frame, ante one particular physical activity happening. Wind is another physical activity happening. But woman is standing on the ground. So woman is standing on the ground. So now she has to hold the umbrella. అయితే ఇది VW యాక్ట్ అవుతుంది, VR యాక్ట్ అవుతుంది. ఉమెన్ కి ఏంటంటే వర్షం చూడాలి. సో దట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ ఆఫ్ VW అండ్ VR. ఓకే, సో వాట్ ద యాంగిల్ విత్ విచ్ ద రెయిన్ విల్ ఫాల్ will depend upon VW and VR, nothing to do with this woman. సో అబ్జర్వర్ తోని సంబంధం లేదు ఈ కేసులో. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ రిలేటివ్ వెలాసిటీ, ఇట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఎడిషన్ ఆఫ్ వెక్టర్స్. ఎందుకంటే VW యాక్ట్ అవుతుంది, సైమల్టేనియస్ గా VR యాక్ట్ అవుతుంది. సో ఈ యొక్క రిజల్టెంట్ యొక్క డైరెక్షన్ ఏంటి తెలుసుకోవాలి. బికాస్ అబ్జర్వర్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ. అబ్జర్వర్ ఏం చూస్తున్నాడు, ఇది ఈ రెండు కాంపనెంట్స్, ఈ రెయిన్ డ్రాప్ ఏదైతే ఉందో ఈ రెయిన్ డ్రాప్ కి వర్టికల్ వెలాసిటీ ఉంది అండ్ విండ్ వల్ల సైడ్ వెస్ట్ సైడ్ వెలాసిటీ వచ్చింది. సో బోత్ వెలాసిటీస్ ఆర్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద రెయిన్ డ్రాప్. సో దిస్ ఈస్ వాట్. సో మనకి కావాలి విత్ రెస్పెక్ట్ టు వర్టికల్. ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ట్రయాంగిల్లో మనకి విత్ రెస్పెక్ట్ టు వర్టికల్ ఈ తీటా కావాలి. నార్మల్లీగా గొడుగు ఈ డైరెక్షన్ ఉంటుంది. సో ఈ డైరెక్షన్ లో పెట్టుకుంటే ఈ రిజల్టెంట్ ఈస్ దిస్ డైరెక్షన్. దిస్ ఈస్ VR, దిస్ ఈస్ VW, దిస్ ఈస్ VT. VT ఈస్ రిజల్టెంట్, V టోటల్ ఆర్ VT ఈస్ రిజల్టెంట్ ఆఫ్, ఎందుకంటే ఇది రెయిన్ ఆర్క్స్ కాబట్టి దిస్ ఈస్ VT. యాంగిల్ ఈస్ 90 degrees ఎందుకంటే రెయిన్ ఈస్ ఫాలింగ్ వర్టికల్లీ. ఆల్ దిస్ నార్త్ సౌత్ ఈస్ట్ అన్ని 90 degrees విత్ రెస్పెక్ట్ టు వర్టికల్. కాబట్టి దిస్ యాంగిల్ ఈస్ 90 degrees. సో మనకు ఓన్లీ యాంగిలే కావాలి, ఫైండ్ ద యాంగిల్, మనకి రిజల్టెంట్ అవసరం లేదు. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద థీటా ఈస్. థీటా అంటే దిస్ ఈస్ VR, దిస్ ఈస్ VW. సో tan theta is equal to opposite, that is VW by VR. Magnitudes only. With respect to vertical, ఈ యాంగిల్ ఉంది VW by VR. ఈ ట్రయాంగిల్ చూసుకుంటే థీటాకి ఆపోజిట్ ఇస్ VW, థీటాకి అడ్జసెంట్ ఇస్ VR. So theta is equal to tan inverse of VW is 12. Velocity of rain is 35. So this is the angle. With respect to vertical. With respect to horizontal అంటే మనకి ఇది మారిపోతుంది. ఈ యాంగిల్ ఆల్ఫా అనుకుంటే tan alpha is equal to VR by VW అయిపోతుంది. That is 35 by 12. Tan alpha. Alpha is equal to tan inverse of 35 by 12. So మనం theta కావాలన్నా alpha కానీ whatever the question is, with respect to vertical అంటే ఇది theta కావాలి. This is the answer. Okay. So in this case it is addition of vectors. But 90 degrees అవడం వల్ల మనకి 2 VW VR cos theta cos 90 0 కాబట్టి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా ఆన్సర్ వచ్చింది. theta కూడా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ వచ్చింది. ఓకే. రిలేటివ్ వెలాసిటీ కాన్సెప్ట్ మీద ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది. లెట్ us try that. క్వశ్చన్ మీరు చదివేసి మీరు ట్రై చేయండి. దిస్ ఇస్ కంప్లీట్ ప్రాబ్లం. ఓకే. అయితే let us see. I will solve this one for you. Wind is blowing from the south at 5 meters per second. అంటే wind blow అవుతుంది ఎక్కడి నుంచి? From the south at 5 meters per second. Let us construct the directions. So from south అంటే towards north. Towards south అంటే direction will be towards south. From the south అంటే towards the north. ఇది at the rate of 5 meters per second. To a cyclist, it appears to be blowing from the east at 5 meters per second. అంటే ఒక సైక్లిస్ట్ రైడ్ చేస్తున్నాడు. It appears to be, what is it here? Wind. It appears to be blowing from the east at 5 meters per second. అంటే ఒక సైక్లిస్ట్ వస్తుంటే ఈ విండ్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ ఫ్రమ్ సౌత్ టు నార్త్ ఎట్ 5 meters per second, ఏ విండ్ అయితే సౌత్ నుంచి నార్త్కి వెళ్తుందో
ఆ విండ్ ఆ సైక్లిస్ట్ కి ఎలా కనిపిస్తుంది, ఎలాగంటే ఈస్ట్ నుంచి వచ్చేలా కనిపిస్తుంది. అంటే మన ఇక్కడ అబ్జర్వర్ ఎవరు, సైక్లిస్ట్. బికాస్ టు ఏ సైక్లిస్ట్ ఇట్ అపియర్స్, అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు సైక్లిస్ట్ ఈ విండ్ కనిపిస్తుంది. అంటే మన సెకండ్ టర్మ్ ఈజ్ నౌ సైక్లిస్ట్, ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ విండ్. సో VWC is our relative velocity. Okay, so VWC is equal to VW minus VC. అయితే to a cyclist it appears to be blowing from the east at 5 meters per second. అంటే ఈస్ట్ నుంచి వస్తుంది, ఎదురు పడుతుంది at 5 meters per second. Okay, find the velocity and direction of cyclist. అంటే మనకి VWC ఇచ్చాడు, VW ఇచ్చాడు, VC is how much? So we have to construct a triangle. Then VW is known and VC is to be founded. So triangle construction. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అర్థం చేసి ప్రాబ్లం డయాగ్రామ్ గీసి మనం ఈ పిక్చర్ లో రిప్రజెంట్ చేసేస్తే హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ సాల్వ్డ్. నెక్స్ట్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ఫార్ములా. సో క్వశ్చన్ ని చదివి మనం ఈ పిక్చోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ లో రావాలి. ఓకే, సో లెట్ us draw. So wind is moving towards north from south at 5 meters per second. This is VW vector. Now to a cyclist it appears to be blowing from the east. Ante this is VWC. నేను టైల్ టు టైల్ జాయిన్ చేస్తాను, ఎందుకంటే నాకు ఈ ట్రయాంగిల్లో ఈ రెండు తెలుసు. నాకు ఐ హ్యావ్ టు ఫైండ్ VC. సో ఈ టైల్ టు టైల్ జాయిన్ చేస్తే నా ఇంకోటి నేను హెడ్ టు టైల్ జాయిన్ చేయగలను. ఐడియా ఇస్ దట్. ఎందుకు, నాకు ఈ ట్రయాంగిల్లో 2 కాంపోనెంట్స్ ని యాడ్ చేస్తే థర్డ్ కాంపోనెంట్ కావాలి. నాకు థర్డ్ కాంపోనెంట్ VWC అవ్వాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు యాడ్ సంథింగ్ టు మేక్ ఇట్ దిస్. అయితే VWకి ఏం యాడ్ చేయాలి, నేను మైనస్ VWC యాడ్ చేయాలి. సో నాకున్న వెక్టర్ ఎలా ఉండాలంటే దాని యొక్క టైల్ VW కావాలి, బికాజ్ ఐ హ్యావ్ టు యాడ్ ఇట్. మైనస్ VC వెక్టర్ ని నేను యాడ్ చేస్తాను. మైనస్ VC వెక్టర్ యొక్క టైల్ ఇక్కడ పెట్టి హెడ్ ఈజ్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. అయితే యాజ్ పర్ ట్రయాంగులర్ లా నేను టైల్ ని దీన్ని హెడ్ మీద పెడితే VW ప్లస్ మైనస్ VC అవుతుంది. దిస్ రిజల్టెంట్ అంటే దీని డైరెక్షన్ ఇలా ఉంటుంది. సో రిజల్టెంట్ విల్ బి ఈక్వల్ టు VW వెక్టర్ ప్లస్ మైనస్ VC వెక్టర్. Suppose this is OAP, then OA vector plus AB vector is OB vector. Now OB vector is equal to these two vectors యొక్క sum. ఈ ట్రయాంగులర్ లా మెథడ్ వల్ల. సో నేను కావాలని మైనస్ VC యాడ్ చేస్తాను. సో దట్ ఐ వాంట్ VW మైనస్ VC. నాకు ఈ డిఫరెన్స్ కావాలి, డిఫరెన్స్ ని సమ్ లాగా తయారు చేస్తాను. ఓకే, సో నా దీన్ని ఇంకా బాగా రిప్రజెంట్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈస్ మై VWC, దిస్ ఈస్ VW and this is minus VC vector. Okay, so plus VC vector ఎక్కడ ఉంటుంది, at 5 meters per second. So minus VC ఈ డైరెక్షన్ లో ఉంటే this is the downward direction, plus VC will be in the opposite direction. This is plus VC and this is the direction of plus VC. Minus VC డైరెక్షన్ ఇది. సో ట్రయాంగులర్ లో నేను హెడ్ కి ఈ మైనస్ VC టైల్ పెట్టాను. సో ద ట్రయాంగిల్ కన్స్ట్రక్ట్ అయిపోయింది, నా ఫార్ములా మ్యాచ్ అయిపోయింది. VWC ఈజ్ ఈక్వల్ టు VW మైనస్ VC. ఈ పిక్చర్ ని నేను సాటిస్ఫై చేసేసాను. సో దీన్ని బట్టి నాకు మైనస్ VC తెలిసిపోయింది, నాకు ప్లస్ VC కూడా దీన్ని బట్టి తెలిసిపోయింది. సో దిస్ ఈజ్ వెస్ట్ డైరెక్షన్. సో మనకి దిస్ డైరెక్షన్ విల్ బి, దిస్ ఈజ్ ఈస్ట్, దిస్ ఈజ్ నార్త్, so this is northeast. So magnitude of V plus VC is equal to magnitude of minus VC. So the magnitude of minus VC తెలిసిపోతే చాలు. Magnitude of minus VC అంటే VWC is 5 meters per second. VW is also 5 meters per second. This is 90 degrees. Okay, so
అంటే మనకి వెస్ట్ కి ఇంకా సౌత్ కి యాంగిల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 90 degrees. సో దిస్ ఇస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 5 square plus 5 square. This is 5 root 2 meters per second. This is the magnitude of this. So plus VC యొక్క magnitude, VC vector యొక్క magnitude is 5 root 2 meters per second, and direction is northeast. ఎందుకంటే this is also 5, this is also 5, this will bisect the angle 45 degrees అవుతుంది for our information, because in this case this is also 5, this is also 5, so this is 45 degrees, this is 45 degrees, this is 45 degrees, so it is northeast simply. So the direction of the cyclist is 5 root 2 meters per second in northeast direction. అంటే సైక్లిస్ట్ నార్త్ ఈస్ట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాడు, ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నాడు. వీడికి విండ్ 5 అంటే 5 సెకండ్ సౌత్ నుంచి వచ్చే విండ్ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే రిజల్టెంట్ వీడికి ఈస్ట్ నుంచి వచ్చేలా అనిపిస్తుంది, బికాస్ వీడు ఇలా వెళ్తున్నాడు, ఈ విండ్ ఇలా తగులుతుంది, సో వాడికి ఎదురు నుంచి కట్ చేస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. అంటే విండ్ ఈజ్ అపియరింగ్ టు బి లైక్ దిస్, వేర్ దిస్ ఇస్ ఇది ఈ ట్రయాంగిల్ బట్టి మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఐ థింక్ చాలా లెంగ్తీ క్లాస్ అయిపోయింది. I will take the more problems. I will hit very hard these problems and concept. Okay, ఇంకా projectile motion అవన్నీ చూద్దాం. Please subscribe and click notification. Thank you.